Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Ринга. Продолжаем проходить игру RPG Disco Elysium Final Cut на русском. 6-я серия. Так, я с вами чуть-чуть зашел вперед, то есть я побегал, зашел к до этой женщины, к программисту. Она сказала мне настроить вот эти вот зеркала. А, нет, это не зеркала, а чана с водой. Как она сказала? Просто подойдите к чашкам, сделайте следующее. Подвиньте третью чашу на 2 сантиметра влево, а четвертую на 5 сантиметров вправо. Третью и четвертую. А где тут третья? Вот вы как думаете, где тут третья? Я думаю, раз, два, три. It's awfully silent again. Measurements have... Да, блин. It's awfully... Measurements have been marked down around the bowls. It moves. This task is an insult to your mental skills. It's awful. Measurements have been marked that it moves like a ghost without creating a single trick. This task is an insult to your mental skill. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Так. Yes, what is it? Я подвинул чашу, это было идиотизм. Great. Everything should be aligned Теперь now. все должно быть как надо. Ну, надеюсь, я все сделал правильно. Да? Погнали. Miss Know-it-all is hesitating. Не так? Yeah, nothing. Всё Now в the порядке. only thing left to do is to unmute. If we got the location Нам right, удалось we определить should правильное then be расположение, мы able to сможем hear услышать whatever звук, sound который this издает эта anomaly аномалия. makes. Подождите, а зачем вы вообще выключили звук? Honestly, Честно говоря, I'm a little я scared. немного опасаюсь. Ждать услышать что-то кроме I тишины? don't know. Не That's what знаю. I'm scared of. Это I именно don't то, чего know. я боюсь. It Я не could be знаю, чего anything. ждать. Это может быть что угодно. I mean, Я хочу what сказать, sound какой does звук the может nothing издавать make? ничто. How can you even Вообще listen to можно something that услышать doesn't что-то, чего не exist? существует. Говоришь, активируй компьютер, бросайте. What if silence is only what А что если surrounds it, тишина это лишь but то, the что ее swallow окружает, itself а is... сама воронка? Так, что? I don't know. Не I'm знаю, just просто scared. опасаюсь. Вдруг Maybe it's это going to be будет something что-нибудь ужасное, terrifying. вдруг это Maybe it's going разорвет to наш tear мир the... на части. Like that evil ink Эти that жуткие filled чернила, the что заполнили printout, собой распечатку, erasing coherence and meaning. Осторожно, мы не знаем, с чем мы имеем дело. Maybe. Да, Maybe правда. I'm just tired. Может, я просто устал. Let's think about this Посмотри на это logically. с точки зрения логики. Why Как would ничто может быть nothing страшным, если be это terrifying ничто? if it's, well, nothing? Почему вы считаете, что ничто не существует, не обладает совестью? Это страшно, но мы все равно можем встретиться с неизвестным. Because it reminds us of death. Потому что это напоминает And we смерть. humans tend to А мы think люди that привыкли death is думать, что pretty смерть scary. очень страшна. Yeah, you're Да, right. Let's прав. do it. The lieutenant Ступает на takes, шаг. and then Ничего. nothing happens. As Sona, you can hear some small animal cross the floor in the Little chancel. milky. She doesn't answer. Her eyes closed, and Damn it. Черт побери. О, слышали No, of что-нибудь? course not. Нет, конечно, нет. Nothing happened. Let's Ничего move не on. произошло. despite her fear, she was hoping for Все-таки, something extraordinary надеялась, to что take place. произойдет что-нибудь необычное. Ничего не произошло? Что вы имеете в виду? Вы нашли воронку? No, Нет. no. My Моя hypothesis гипотеза was оказалась wrong. ошибочной. According to this, I Расчеты should have мысли heard координаты верны, я something должна была if I что-нибудь got the слышать. coordinates right. Как я уже Like I говорил. said, Тишина silence лишь is... вокруг But this Но это is just another всем фиаско. failure. Тишина звучит как тишина, вот и Silence. все. You can try on the headphones. Можете надеть наушники, See может if you вам can hear удастся anything. что-нибудь слышать, But don't get your hopes хотя up. я бы особо на это не Silence надеялся. is Тишина silence. звучит как тишина, то уверен, You're что sure это this, насчет this can't be it. You should have a listen. восприятия. 83%. Так, 83% восприятия. Но мы сейчас поднимем его.
логика, драма, восприятие. Yes. What is it? Давай, 92%. Everything disappears. Все You исчезает, are draped тишина in обволакивает. silence like a drowning Ты словно man staring into his puny утопаешь в ней, little обращая взгляд headspace. вовнутрь своего жалкого сознания. And then the pressure Потом давление changes. меняется. Что это значит? It feels like Как будто ты flying летишь on на an аэростате, или у aerostatic, тебя or заложило when уши, your ты ears словно pop, чувствуешь малейшее or изменение. like a subtle В difference in атмосфере, the как будто atmosphere. погода вот The weather изменится, воздух change. уже стал And другим. what if the sound you're looking for А что is если too звук, low который ты for you to hear it? надеешься услышать, просто слишком низкий, его услышать нельзя? А что если нам просто нужна более мощная акустическая A система? better sound system? Более мощная All акустическая right, система. Вот, but хорошо. where А would где we бы нам get ее one? взять? Suddenly, a Внезапно rhythmic стену beat встречает ревущий permeates бас, the небольшой walls, кусочек демократичный causing a человек small ломается и patch of падает на деревянный decorative пол. You should really Да allocate было бы some неплохо, renovation если бы funds for this власти уделили place. денег на ремонт этого здания. No. What they really should Было бы do еще is лучше, shut если бы down эти the disco дискотечников men прикрыли for за нарушение disturbing порядка. neighborhood Да, но peace. они дискотечники могут нам помочь You динамикой. mean the speed Ввиду freaks? этих спидпанков они закрывают глаза. Of course. Спидпанки, конечно The же, у них speed просто freaks. сношибательная акустика. They have a Думаете, не скосят с fantastic мамой? sound Хотят, если вы system. позволите им тоже And you think they would help? обосноваться в I церкви. guess I could live Полагаю, through a смогу week or пережить two неделю of и другую в peaceful одном помещении с ними. coexistence. Тогда пойду поговорю с ними. Sure. Let me know how it goes. Так, идем к дискотечникам. А, вот, место назначения появилось. Можно отправиться в Мартинеза. Раньше этого не было. Империя по максимуму. Концептуализация по максимуму. Так, слышь, Hi малыш? again. So, how things going? Насчет церкви. Yes? Хорошо, the новость. deal? Мне удалось убедить Сону, она не против того, чтобы вы заняли помещение, но при одном условии. Ей для проекта нужны ваши We are динамики. grateful, Copman. Типа You're начальник. an augury of a new era новое of a танцевальное Nordic dance music. Спидпанк улыбается, становится еще веселее. Придется пару недель потерпеть соседство, пока она не закончит свое That's исследование. fine. We can Чего это нам manage. подходит? And you're still sure А about насчет keeping our нашего little side небольшого business, предприятия ты не right? передумал? Считает. А ты имеешь в виду незаконную лабораторию по производству наркотиков? Нет никаких сомнительных предприятий в церкви. Только любовь и анодным танцевальным. Fine. We can Ладно. make do. It's going Мне to нужно take us a за bit to шиворот move our stuff обойдемся, у нас inside. есть A какое-то couple время, of hours, чтобы maybe. учить Come туда все check back вещи, later. может, через пару Let's часов. get moving. Давай за дело. Здорово. Yeah, it's all ecstatic vibrations. Вибрация экстаза. Totally Я еще не transcendent. And I've закончил finished новый setting. Now the компрессор. only thing left to do is the Как ты name of the предлагаешь cup. его назвать? Will you? The name. Everything. Andre's overthinking it. Все заморачиваются на этот счет. Yes. You should Это do самый it, детектив. detective. Lloyd's right. You've Так, helped us so как бы much. ты назвала клуб? How Ассен. about something simple? Что-нибудь попроще, like значит, the просто club? клуб. Too modern. Слишком And too авангардно. We don't want ironic. We want Нам real. не нужна ирония, нам Real нужна and true естественность. and beautiful. Like a morning after the Камон, у rave. тебя наверняка много идей. Yakukata! Yakukata! The place to be! Yeko Qatar, the zone of ecological catastrophe. Hardcore! No, it has to be bigger than Масштаб hardcore. Yes, it Ноик. has to be even the amnesia.
Амнезия. Like the... I can't remember the name of the club. Название. Amnesia! It's not amnesia, guys. Никакой амнезии. А вы что думаете? Сон. I don't. Ничего. Good. We have too many Слишком много opinions вариантов. anyway. Ким, как бы ты назвал? I такое? wouldn't. Никак. I wouldn't be able Не to стал try открывать and I клуб, wouldn't не стал name бы его it you. An называть. underground place with no name? Ким, Sounds ну like крабу это something that- понравилось We're not бы. going with anything the Настроим crab man would say. варианты, которые понравились. Why not? I don't care. I don't like the crab man, and I Человек don't краб, like мне his не нравятся его ideas. идеи. Они жуткие. His Давайте ideas are изучим. spooky. Я придумал You название. have? Well, Диско what's the name? Elysium. Нет пощады демонам западный. Ну, давай Диско Elysium в часть игры. like that DeLorean word for the world, you... But Disco Elysium, isn't it wacky? Или эксцентрично. Разве Disco's диско kind еще of gone, актуально? isn't it? Все уже давно The позабыли. past is the future, but the future... No, it's beautiful. Beautiful and brave. And short. It's settled then. Как говорится, Everyone добро пожаловать welcome в Диско to Disco Elysium. Луч Elysium. стробоскоп пробегает по танцполу, крашуя синим и фиолетовым. Andre breaks into Какая-то frenzied дикое подобие dance-like motion пляски. to celebrate the Разное. name. Только Someone выбрать название, turns up the кто-то beat. добавляет ритм. Что ты делаешь? I'm dancing. Танцую. That soft core Называй танцы, gyrating вот is это supposed to be абсолютно не dancing. хардкорное кривляние. Нам нужно поговорить, я хочу поговорить от называемых танцев. Yes, my man. Talk? What is there to talk about if you can express yourself with moves? Эквилибристика. Goodbye, officer. Ну, эквилибристика, так эквилибристика. Эквилибристика минус. Нет, эквилибристика тоже. Oh, hey, man. It's good to see you. It's to Вот это express my выражение моей individual... Is индивидуальности. that a bald spot? Лысеешь? Or because I'm balding, yes. I Да. want to show my hair, not 20. Мне 20. Для тебя твоя Of course индивидуальность. it is. Otherwise, I'd just be another poor guy with no... Maybe it was a bad idea. Anyway, goodbye, officer. 3%. Yes, what is it? Двигается проект. What? Что? What did you Как say? двигается проект? I can't hear you. Вася, слышим. The music is... Как он продвигается? Oh, the project. Не очень. Ну If почему? There's that guy. Это один тип. I need him to plug a 3.5 который cable отрывается по into полной the за своими auxiliary вертушками, input so чтобы that он I can подключил route the кабель на audio 3,5 signal к through входу the внешнего mixer сигнала. into Я the speakers. за микшер. Вы не могли бы повторить? Egghead. Камон. A Кабель. 3-point. He doesn't listen to me. He only Я поговорю с ним. attacks. Let me know how it goes. Камон. We're close. True, hard, full car. It's hard car. Skibberdy. Your cop train. We're close. True, hard car. Yeah. This young, or maybe it's not. The white. Yeah. He missed one A. I'm the hard run. You guys, With one between you and me, I don't know if you've noticed this about me. I'm a little suspicious of authority. Yes. Andre is a cell using her contact. The one, sire, the tent. 'Twas a secure. Okay. Что ты думаешь по поводу церкви? It's a miracle of carpentry. Плотник Their сотворил bodies настоящий. carved into total shapes. Думаешь, сколько это Nah, церковь? that's 300? right. The first settlers built it, Еще plus 6 more 6 like таких it. же. On the, alone on an unin. He means I would want to build a safe place хотели for my построить a церковь. cop who's into building critique. Критикуй. Okay Ну then. ладно, это This народный is folk DeLoreanism. толеранция законник. Lawmonger, Франии ah? толеранская It's a архитектура. subset of Yeah, early hardcore. art of core. Это корона. Толеранская архитектура. Total. Everything Абсолютно between an дворянская. ancient concrete То есть это все cathedral древние and a каменные glass соборы с tube стеклянным куполом. is like that woman now. Ну вот эту женщину Vertical, thin, white, like to show off large and массивные intricate замысловатые structures. конструкции арки, шпили. Arches, spires. Put you down with them. They were really into painting everything white too.
virginal shit. You're entitled to your wrong opinion. Stands to reason it used to be white on the out. Dead bodies of perennial plug. I saw some. They had sent end of quote. A Sarah IE's a free. The way he says it. I only. Andre doesn't care. But were you? That's still a lie. Reassert yourself. Well, Noid man, mellow out. I'm sorry. Anodic dance music. I don't. Fuck, you defend mellow mass murder on the floor. Нифига тут тексты. She like games. Then you meet it. It's effect in the truth. But you don't like that. Да, блин, это так You слушай. like it. No, likewise. Are you a commie cop? Then that's why. There is. She is a party repellent and must be taken down before we can begin party. The speed freaks up. It's not coming down. The world's Arno Van Eyck. That's not the life that humans live. She was adored. Humans aren't. I don't know about you. Well, they love. What a straight caustic. That can't be healthy. What's happening here? Why do you keep saying that if it isn't making you... The mass murderer? Okay. I did get... Anyway, dude's seen some crazy shit. Have you been the man? Good thing you didn't squash him. Dead body. Sure. The crabman's not like... In case, like... This is some... Oh, I don't know. It'll be... Seems to be the trend. Like, and that is what caused... I don't know. Maybe you can figure suspicion. It took us setting it. It's short for a reasonable question. This is a good danger. I don't have a top. Something is off here. Mental illness is a term. No, this is where the innovate. I prefer the original. Whatever this true... It's our own. Yes, having food. His eyes flick. The life is beats them. Just the young man. Rejection of... Ой, сколько тут текста. Militarism, racism, an emphasis on a leader. If someone to lead, many not. Lord of the Western... Enough. She's whistling him. Hey there, and yes, I'm being more like Contact Michael. No. I am good, Sauna. Sure. You helped us out. I can repay the favor. What do you want to know? Oh, but earlier today I just tried to stay away from... Beats me. Noid, who knows? Who do you want to know about? He's real hardcore about that. What do you mean? He's a carpenter. He abides by the sir. A strange feeling. It's just I don't know, man. Have you been? No. Okay. Unfortunate. Okay. To each his own. Who do you want to know about? Andre. He takes care of shit. Nothing. Must have. I've never seen him. I mean, not that he does drugs. Come to think. This is the first. He's in some kind of a Yes. Who do you want to know about? What do you mean? Oh, I know that me. Pachu. Swish. Your credentials as the resident future man of Revachol are being questioned. Show. Okay. Anyway. I understand. Actually, one time. The worst. Egg came. It was definitely. People were. You can see you wish you'd been there. Who do you want to know about? Me? Again? I told you. There's that phrase again. It means I don't answer. Is there? That would depend on the circle. All right, there is. Thank you. Sure. Скорость реакции. Так. Напрягает, что постоянно надо переключаться. Welcome back. The silver bird is all. Сейчас сделаем. Welcome back. The 42%. Welcome back. O pasaro. It's what the Zemoyaki. Excuse me? She's attempting to remain calm. What do you mean? Мухоловка. All right. My father was a Zemyaki. He died years ago. He was a bad Ой, man. я много Not a lot of good things to say about him. He bought the family a huge house.
So we got to Так что live, мы жили, по at крайней мере, least некоторое время в temporarily, гигантском замке in a уже, giant по крайней castle мере. И in что потом? Jamrock. What do you think? Шли The competition конкуренты и came and все took отобрали. Мы everything были away. словно... It was like an award. So after his death, we Так had что после nothing его left, смерти у нас and ничего we не were in осталось. danger. My mother had to Кстати, change her семья name, мне тоже. mine too. We left it all. Уверен? It was a stupid idea, Глупо, я до сих пор and I'm испытываю still разочарование disappointed того, что I не came up пришло with it. именно мне. Aren't there any local authorities who Привлекай might look внимание down местных on властей. such activity? I took that into account. Имеется, я Of это course, учла. not in person, but I let them know. Да, в It's a курсе. good thing you ended. Хорошо, Hear что- that? Ну, конец. Come on. This is all fine. Да ладно, это все хорошо. But you Конечно, don't но have на anything on Эврара у тебя Everard сейчас now. ничего не так. That's not Так, how работает. these things work. Это свой список задач. Мы должны потребовать у Эврара объяснений. Возможно, эта информация поможет нам надавить на него. No, I don't think it would lead anywhere with Everard. He's just going to deny. Yeah. Да. Have you seen Everard? Вы уже встречались с Эвраром? Yo, man, what's on your mind? They're hardcore. They're just clothes. It's just a style, you know, normal hard style. Концептуализация. Yo, man, what's on your mind? 83 пойман. Dedicated, hyperactive, Оперативность. unified. Добавить еще You что-то have к to этому add списку. some jumping around. As Данное this sort музыкальное of направление music подразумевает постоянно requires, активное is телодвижение. actually Такая a серьезная taxing физическая physical нагрузка требуется здесь. activity and should be dignified with a sports suit. Это люди. Хардкор — это республика, веселье, бунт. Мы сражаемся. Рассвет хардкора может произойти только здесь, в реваншоле над ней. Ребят, боевые врага, мы сможем начать сначала. Но будет благословен мир, который дал завершиться хардкорному циклу. Ибо в лицо у тебя фигурка есть и лицо, а ну-ка вместе скачем по миру. Пожалуй, выберу спортивный костюм в качестве. Dead body, spirited. I don't say I regret the time I did it. Why? You're a cop. I carry carpet, sure. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. We're closed. True. Hard. Full. Hardcore. Hardcore to the mega. Internally coherent. Good morning, yeah. 1, 2, 3. Yakokata. The place to be. It's the message. Yes. What is it? No. Yes. And no. You're right. The swallow, you mean? Great. Thanks. Welcome back. Так, ну и что делать? Неделю ждать? Только 5-й день получается. The scruffy-haired little boy kicks this one. Lily's our mum. The stone kick. The other one laughs. Maybe there's some kind. The boy. Oh, you will never get an answer. That's
The scruffy-haired Oh, I cannot. Одинокая женщина, которая Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Tequila Suns. Of course. Drink first, story later. Not much, but it will do. The tale I'm about to tell you is an urban legend. There are many variations on the basic story, and the details often conflict. Are you telling the story of... Shut the fuck up, Rose. 44 года, Summer of 44. 17. Our heroine finds herself enjoying the peace, and what she doesn't know is that her peace is about to be shattered. From behind her comes the clattering of hooves. Startled, she turns around, and a headless man, wearing a found, rumored to be searching for his legendary found cap that went missing when he lost his head. I thought that he rode a headless pig. Well, there are many versions of this story, the most peculiar of which has the headless found rider riding on the back of another headless man. If I hadn't lost my keys that one time, Gertrude Het may... Tell him about the two feminists. Fuck, Rosemary, they were dating. No one said they were... This wouldn't be the... What? You know... I read the case file, but please... Right. В начале осени 46 года у ЛДП Ева Дельгая, рыбачка приглушила солнце, давно сел. Надо поднялся ветер и на небо совершенно почернело. Сверху закапало первый осенний дождь. Женщина сидела быстро и смывала. Чтобы поднять коробку из-под носа. Не оборачивайся. When she sees something, her shriek is so violent that the residents of the nearby apartment building believe light, but there is no lightning. Only a heavy downpour, and the silhouette of Ula makes a run for the shore, but Eva slips on a wet rock, and her body is never recovered. Он делает зловещую паузу, ее тело так и не нашли. А что было в тех материалах? Naturally, Ula De Ponte became the prime suspect in the disappearance of Eva Delgado. De Ponte maintained that it was the so-called headless found rider and that she ran fearing for her life. During the investigation, it became apparent that there was a love triangle, the third party being some small-time businessman. I don't remember the exact details. The leading theory was that an argument broke out on the jetty, and De Ponte pushed Delgado into the canal, then cooked up this stupid cover story. No. She committed suicide before she could be taken into custody. They found her in the bathroom with a rifle. Not a pretty scene. Man, that's some grisly detail. Oh well, anyway, that's the story of the headless foul rider. Well, tequila, that's part of the legend. Nope, some say he was an undercover cop who blew his cover and got beheaded by the vicious gang he had infiltrated. Now he rides. Others claim he was a professional jockey who veered off course during a steeplechase, ended up in somebody's backyard, and got decapitated by an exceptionally taut clothesline. Personally, I think he was just some guy who hanged himself from a really tall tree, and the fall was so coincidentally at that exact moment a horse happened to pass under him, and his beheaded corpse mounted it, where it remains to this day. For some reason, this does strike you as the most plausible theory of them all. Мне такое чувство, что этот коп под прикрытием был тоже там. Я бы тоже хотел отомстить. That would explain the tracksuit and his need for revenge. Anyway, to each his own. Ну ладно, каждому свое. Хочешь послушать еще какую-нибудь историю? Во время этого расследования я уже навидал странностей.
выбивается из общей Hard картины. to argue with that, I Полагаю, с suppose. этим не That's проспоришь. the reality situation Такая реальность, for думаешь, you. что у You тебя все think под you got a контролем, вдруг handle бам, on it, then случается blam, какая-нибудь дичь. it throws some Поэтому очень важно wild пить shit at you. жидкости. Меняем еще более безумные Yeah? истории. Why don't you go Да. eat shit, tequila? А не пойти There's тебе no нахер, way you know a better текила. one Не than может that. быть, чтобы ты знал историю лучше этой. Когда человек до мама, это волшебный самовоспроизводящий звук. I have to admit, that's pretty high concept. Все-таки не так Still not as безголовый. awesome as a headless No one knows. He won't, though, because it's just a stupid. Легенда глупая. I saw him one Кто night when стоит I was послушать right легенду о shit всаднике без He головы? breathes in. The tale, there are many. Are you Shut the Our hero, what she doesn't know is that, well, The poor. with no head on. Whoa. tell him a Fuck, Rose. What? I read the. Right. The women, Don't turn around. when she, but their Ula, her body is word on, gave, That part. see, anyway, that's the story. No one, He won't. I saw him one. do you have anything to fortify? No. Contrary to popular belief, I enjoy being alive. Мне нравится быть живым. It's very hard to tell a Ты story испортил when все one's веселье, в mouth прошлый раз is меня dry. выпивка из тебя теория. Wonderful. It's very hard to tell. Uncle. There's The legend. He's back. And firstly, Алкогольный напиток I Пилзнер got крепкая, smokes 1,5 and реала. piss and a С little амфетаминами, плюс speed моторика, to плюс spice психи. things up. Пачка сигарет, 2 реала, интеллект. Значит, Мартинеза. inside. You see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I... Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. Жуль. 10-4, sir, glad to hear Пиши, that. что нет нужды I write выдавать down вам that there новое. is no need to issue a new one to you then. Over. Roger that. 10-10. This is Precinct 57. How... It will... Her voice. Gottlieb. What is it? Mm-hmm. Anything else I can help you with, officer? Джемрак. Hold on. I've got... Yes, this is Central Jamrock Public Library here. Какую, How can I возможно, help ваше you, officer? мнение по поводу Билли Billy. Мижик? Billy Majon. Билли you said. Мижик? Минуточку. Give me a moment. Yes, hello, are you still Да, вы there? еще там? Я нашел I домашний found адрес Billy Билли, Majon's это home пойдет? address. They're too У poor to have a них phone нет line. денег на обслуживание телефона. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33... That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? Это там живет курильщик на балконе, верно? Что-нибудь о Билли. It says here that they returned their last Что book последнюю just a few книгу, что days читал, ago. вернул несколько But дней I назад. Я wasn't тогда at не work that работал. Вы day. знаете, какого? Marie? Мари? Marie? Maurice, Марис, what? что? A woman yells. Да, хорошо, если Then. лиц. Yes, it was my colleague Marie. Или Мария, она снова She said that it обращается. was Billy's husband who returned the book. Книгу вернул муж He Билли. also asked for this new sci-fi научную release, фантастику. Lowe's Radio City. Good. You have a У name тебя now. есть имя. То есть Билли Мижик это женщина, не мужчина. Откуда ваша коллега знает, что это был ее муж? Marie knows Billy. Мария She's знает been Билли, она working here работает longer than больше, me. иногда за нее Sometimes her отвечает. husband returns some знаете books. имя мужа? Sorry, no. Marie Простите, only Мария knows him может by писать, sight. как Билли? Marie! She said it was an older man, Значит, мужчина в годах. and that she's pretty sure he'd had a Когда они последний раз drink or виделись, он two явно the last time she выпил saw друг him. другу. Вот что. One second. Sorry, Marie wasn't Прости, really Мария paying не any обратила attention to внимания, that. спроси мне. Happy we could help.
Anything else you need from me? Бронирован. Still no word, I'm afraid, sir. Вы по-прежнему ничего. 57. In the cabin, you see Ну, блин, пойдемте сообщим, что... О, это кто такой? Officer, care to play a game with a lonely old man? Сыграете ли с одиноким стариком? Actually, never mind. Wouldn't День be надо, the все равно same. будет уже не то. Где The Рене? prick is gone. Больше нет. Я едва мог в это поверить, но его правда he нет. is trying to retain his Пытается jolly сохранить радостный facade, вид, но он даже не but the печально бросил underlying тень на sadness его casts a морщинистом лице. deep shadow over his wrinkled. Hell, most likely. В аду, He скорее всего, он was был an полным дураком. absolute Как он cunt. умер? His hungry little Без heart злобного finally сердца gave не up. выдержал. Wait, did he push himself Он to что, довел prove he себя can до pull his предела, weight чтобы ты and когда doesn't need handouts? тянуть свою лямку, ему не нужна подача? Yes, he was about Думаю, to он head home. собирался домой, когда Because when the же dog докеры нашли его, workers он был found him, гражданское he was одежание в этом wearing попугайском civilian отделе, в clothes котором я and not учусь. the sometimes. Что он I saw надевает he мундир was специально, чтобы wearing меня it. позлить. That means the uniform could still Значит, be что in мундир the может guard до сих booth. пор Something to лежать в keep in будке. mind if you Стоит это really запомнить, plan если to ты на give самом деле yourself the собираешься royal дать show. себя ревашули. Ты думаешь, наш разговор о работе ее оттолкнул? No, René Нет. was the most stubborn man in Revachol. Правда Nothing была you, сутка I пути? repeat, Повторю еще раз, an он был полным absolute мудаком. cunt. The only Но человека people who во could всем мире stand to могли be его around him выдерживать. И were я, Jenny да and Жанна. me. She saw Она something загодела в in нем him что-то, кого when мы we были, were, когда мы еще были детьми. and we've Я любил hated его, мы each всю жизнь other друг друга our ненавидели так entire сильно, что... lives. Yes. Да, я I- любил этого старого I love козла. that angry prick. Знаете, что он мне сказал He напоследок? didn't deserve it. Какую-нибудь грубость? In Guillaume's Во time, время Гийома you'd have been shot without тебя бы trial. пристрелили без суда и следствия. That's what he said Жил to он me. мудаком и помер мудаком. Что ж тут говорить? He lived a cunt, Вот у меня and тут he кое-что died a cunt. напомнить Let's тебе, задать leave вам it at фотографию that. одной девушки. Let me see. Покажите. This was О, это 60 было years 60 лет ago. назад, мы все We all пошли на went этот to that парад. молодежи. parade. You, I'm sorry, Я officer. просто I всего just... за фотографию. Правда, очень Thank you. помогли. That was nice. A small Очень thing мило. for us, Нам but это ничего не invaluable стоило, to а для him. He probably Георгиса didn't even наверняка я know не when he знал, had что the у Рене photo. была фотокарточка. Приношу свои искренние соболезнования. Yes, we are both. It is what it is. Никому, Part of он life, этого really. никому не... Это But никому to не know часть жизни на someone, самом for деле. I just don't know anymore. About Я просто anything, больше не really. понимаю, чего не понимаю, если честно. But you must need Жан Рене, я something. хотел спросить у его ландышах. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And Островские believe me, лилии. Что it- Островские лилии? That's Да, their old это их старое name, название. dating back to the time. There were many reasons, but I guess in the end, the But you feel the dried flower Кажется, in your что hand somehow у тебя в still руках почему-то все does еще важно. matter, Хотя я although not to понимаю, this так. sad old man. Хотел бы еще кое-что узнать о Рене, или ты против? Yes. What about? Yes, we all go. We are both very sorry Ваша for. есть. It is what it is. I just don't know anymore. Спросите его, Officer, если- Нет. Так, одета женщина, почему ее тут нет? What have you found? Hi, Ace Detective. I've got nothing to say to you. Hi again, Gendarme. Здорово. Admiring the atmosphere. Really? Bye-bye, Gendarme. Hello, dear. Я положил Thank you for приманку. doing that, Спасибо за dear. Morel still isn't feeling Всё еще well. нехорошо. Я убедил I его остаться у convinced Гэри him to отдохнуть. stay at Gary's to get some rest. Он I'm все же afraid the cold перемерз. has really gotten to him. Остались только хедкорщики? Yes. Да. Field work Полевая is a работа для young... молодых. Her voice is shaky. Скажите, в чем дело? What is Но кто going тогда on будет here? проверять ловушки? Morel will eventually, Мол, or we'll когда-нибудь или talk может Gary into going back будем out, Гэри perhaps. вернуться. The lieutenant stares at his shoe, На свой caked ботинок in весь mud. высохшей грязи и He молчит. doesn't say Вы anything. сказать, что снова я. No, Нет. you don't have to do that. Хватит Enough of этих this побегушек. fool's Мурал вполне errand. справится. Morel Или will Гэри. do У it. нас, Or у вас Gary. есть работа. You have work to do. Тратил много вашего Be времени. real. Будем Gary is честными, как вы not говорите, going без to этим не help with поможет. this.
Снова на амбразуру. That really Правда, is чересчур, too зайка. much, Спасибо тебе sweetie. большое за Thank заботу. you Я for your вижу, dedication, там but уже I can начинаешь see. кашлять. Very strange. Why is she not Почему letting она me тебя do не this? пускает? It's like she's И given на что up. случилось? Все сегодня странно. Different? How? Что же в этом во мне странного? Answering a question То, with что a он отвечает question, вопросом, for вопросом, почему example. она так не закрывается. Defensive Тебе так, isn't будто я her usual style. на вас нападаю. In Всё, doubt, зайка, вот и sweetie. все. Все иногда сомневаются. It's Странное чувство. a Вы там не strange говорила, feeling. но вы в конце концов And полицейский. when a police officer asks, Do you ever wonder Задумывались, а что if some если lovely какая-то из story ваших from your детских историй childhood именно is что just история или that? сон, не больше? Seeing the insular Встреча Indian со phasmid was just a Фазмидом, story просто I история. used to tell people. Ну, Морел сказал, что вы его Didn't видели. Morel so proud of Так it? этим гордится, всем He постоянно always То tells есть все это everyone. выдумали? No, Нет, at не least думаю. Но Морел так I хотел don't верить, think I просто did, это but следующее that I'm some queen of the cryptozoologist. But now we're both getting old. the lieutenant opens his notebook but doesn't write anything. но ничего не записано. Черт, я верю, что вы видели Фазмида. A true believer. Rising. Either way, I Хочу should добраться go. до Oh Гарри. no, thank you, but I can get there on my own. This whole Давайте thing я is последний раз gas. проверю. Really? Серьезно? Oh, sweetie. Можно ваш адрес? Вдруг Please, все-таки будет? okay. It's 1113 Tabernacle себе. Road, Jamrock. But you too, sweetie. Зайка, спасибо тебе за все. Thank you for everything. A waste of time. A dream. A lie. A fool's like that. She drives off. The gas engine putters quietly as she gets Кидается to до the doors, двери, then распахивается, pushes наружу them стекло. open. Outside the cold. We should go too. Нам тоже пора. Так, давай к этой шлюшке, которая нам солгала. На 4 месяца оплачен. This window. Hello, officer. Кит Харди дал нам What запись, на brings you которой up here погибший again? утверждает, что собирается год. She puts her coffee Ставит cup кофе на down столик. with a soft ring. Фарфор чашки с тихим As the звоном опускается на porcelain- металл стола. Did he? Он так и сказал. I never said he Я was a никогда good не man. говорила, что он был Or хороший that человек, he или had что у good него были добрые intentions. намерения, только что он Only that he was никогда never не делал bad to мне me. ничего плохого. She doesn't care. И все равно. If anything, Ее это she sounds amused. даже забавляет. И он это называет конкретно жертву вас. Откуда Where did вообще they у get них this? эта It's запись? intercepted radio Радио chatter перехвата of the разговора deceased, погибшего. Кассету recorded записали с via помощью the шифрующей encryption станции. station. It's Запись authentic. подлинная. Does he say he's gonna do it Говорил, что soldier of собирается the сделать это как apocalypse солдат style? апокалипсиса. Что-то типа The того. phrase was used. Он использовал это выражение, кивает лейтенант. Yeah, Да. that was Это можно practically назвать his его pickup line. способом подкатывать к девушкам. Did he say whores a Много lot? раз повторял про блядей. Was he pretty much on Что the готов verge of устроить. doing it Kohoi style? Блядь. He liked the way it sounded Нравилось, when как he said it. звучат эти слова. As to Kohoi, А что касается Кахоя, he wasn't на actually самом деле он there. там никогда не был. He Меня didn't туда do не a посылали, или, tour, по or крайней at мере, least didn't tell me он he мне did. ничего об этом не рассказывал. Это Would have был been уже перебор. overkill У anyway. меня был собственный Кахой. He lived это his own проявлялось little во всем. Kohoi. Что-то такое говорит was- Yes, мачизм, was he да, bragging? бахвалился этим. Oh no, I'm Нет, pretty sure уверен, he что он did на all самом деле those творил things все. Потом then integrated them интегрировал into свое his представление, idea of чтобы продолжить normalcy. жить дальше. to keep on Все это living оставалось глубоко until they just внутри, пока не стало sort of turn его into his надуматься. Могу подобрать слова. She's quite observant about the human Наблюдательно, character, что касается trained to observe. и учили быть even. наблюдательным. Вас этому ранская литра научила, попахивает психологией. people who go to university Которые know обучаются в how to use университете, words знают, like как использовать вещи, internalize слова and типа. There's more to this. Это еще не все. У She меня в голове has an полный index in справочник her head патологии of того, pathologies как and их how надо to использовать в своих exploit them. интересах. Я I так can и вижу, almost как see она her turn the перелистывает его pages. страницы. Механизмом преодоления стресса. running joke. Дежурной I was шуткой. gonna say running joke. Дежурной шуткой. And it sounds like you didn't even get the good bit. He was like the Seminese conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. А мне было страшно. Afraid of what? А чего? That tape the Hardy Boys recorded?
Возможно, Your мамочка mother скрывала probably от never вас told этот you факт, this, но but женщина зло. had I the physical Обладая robustness and достаточно social физической support, силой и социальной поддержкой, я I'd сама be была in бы в Kohoi. Кухое, сама рвала бы I его на would be части, как tearing it солдат up. от Did he Калипсо. tell you he had Что actually на самом done деле any other творил что-нибудь things подобное, я in имел в виду здесь, Martinez? в Мартинезе? No. Нет, были с We were кем too заняты. busy laying waste to What kind of Как man же он был на was самом he? деле? Before you go, Переходим к другим вопросам. ask for details. Thank you for clearing Спасибо that за up, miss. разъяснение. Whenever you're ready. Врачевски, как только вы I'm закончите, interested to меня hear what интересует Titus Hardy послушать, has что to say на это now. скажет Тит Харди. She takes a very small sip У of вас her было время, coffee чтобы and прийти в себя, smiles. может, расскажете теперь нам о жертве? Like, for example, Его звали? Actually, officer, Я не знала I его didn't настоящее know имя, his я name. просто звала его Лели. nickname? Прозвище? I guess. Верно. He came from У нас Lelystad, Лели It's Штада, short for это that. сокращение, по всей and видимости. it was his army name, Настоящее apparently. имя его. He said his real name wasn't his. Из него подробности Like безуспешно. Lelystad. That's a good. We have a few questions you can help us with. Там, да, A few things, a field autopsy alone. полная The young информация. woman Чаще cranes her втягиваешь neck, trying to catch the last missing pieces of a Лели puzzle Штат, of в flesh. смысле место. In Oranje, В Ране. officer. It's, The Lelystad municipality. Муниципальное You were образование. almost right, officer. That means Вы his race почти was occidental, угадали, not офицер. mondial. I'll update the form. Смотри, так красивые обои. yes. Были We were земляками. Did that bring you Вас together? связало? No. Ну, для He was такого too был old for слишком that. стар, к тому же из другой And from части another part of Oranje. No Ерика. love for Muta Дик Aranye. родной Аране. Wasn't he a Но soldier? он же был военный и не патриот. No. He left the Нашел national свой service войско и after the... He службу. was by no means a stupid man. A Далеко не flash of дурак. rage comes over you. Ярость слова The words срывается, have already как left you. Had he passed that test? I love Revachol. He was 42. 42? Are you sure? Уверен, я думал, ему I would за have had. 50. He had many scars that made У him него было appear много older. шрамов, из-за которых он выглядел But старше no. на коне. We even celebrated his birthday like Праздновали some день weeks рождения. ago. Сейчас It was a funny too. Looks like you were right, officer. Право, офицер. Points are good. Have one, you old dog, Очки это хорошо. before we all die. Вот тебе очко, старый песка, прежде чем вы все умрем. Я не думал, что мы с тобой участвуем в каком-то соревновании. It isn't. Но мы Police не work is участвуем. a Расследование cooperative преступления sport. команды вид спорта. Какого цвета у него были глаза? Blue. Like Голубые, blue. словно. They were Словно like, голубые галактики. pardon the swearing. Простите за выражение. Я к нему I do him an несправедливо. injustice. Не He был wasn't уродлив. ugly. Же он был... К And he тому had же у a него beautiful, был такой soft красивый нежный voice. голос. He had a combat У него wound. были on больные his chin шрамы and на mouth? подбородке возле рта. Yes. Да, очень жуткий, Severe. кажется, и нравится это всё. Oh, yes. Кстати, His hair, его волосы, if не you can помните, remember? какого они были цвета? It was light brown. Светло-русые. Он Almost почти- blonde. Он был почти блондин. He Был darkened it такой with турок, brilliant... что Oh, that. А вы знаете, It что was a еще? map Карта of his его life жизни, and the тех мест, в places he которых он visited воевал. as a soldier. Консервация перетелочка как-то. It was most... How? Как? Постельно лежит постель. Imagine him lying in Мускулы, видишь, bed. в рамах, конечно. Freakish. Is this Oranese Что-то из lips? иранской литри? Из иранской литри? Yes. Да, это This самое. is the very иранских essence моментных of he's smoking Он and курит и drinking, пьет, of course. конечно. And the woman goes like, and he says, and so it goes. Oh yeah. No, thank you. I've seen enough of him dead. Надо мне его расскажи. I can tell you what they meant without looking. Go on. He was a blue-eyed boy with Чистый thick глазом arms. мальчишкой. He went to Killer Academy in Академию Vredefort. Фредева, потом убивать Then he людей killed some people on the Seminine Islands. После этого он попал and в on other Ревошел, где islands убили уже All его of the самого. islands. Веселая история. After this, it is when you're high. Когда It ты can be пьян. very Спросили exciting отчет then. по такси. Как ты You думаешь, have что a real rainbow как-то splattering очень of pharmacy. препарат? How much does the Сколько полиции toxicology Ревошеля report ходит cost the отчет по police of токсикологии Revachol? за половину стоимости? Я I вам can do it сама for его half of составлю. that. Но ваши Give you денежки some money? немного подзаработаю. It's quite expensive, miss. Довольно дорого, But we'll но manage ваша without your помощь help пока for не now. требуется. Мы справимся. All right. Хорошо. Но к другим. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Сила воли. Wumpty Dumpty Dum Center. You're at home, stupid cop. Not with the art crowd. Посерные проверки You hate them. энциклопедии дают плюс 10 очков Everyone опыта и hates плюс them. 2 реала. Even they Меня hate звал мужчина. themselves. Почему везде минусы? Wait, stop. That man, Слушайте, bloated мужчина beyond был all 742, recognition, ну, так сказать. below the damage, Парень the тебе weeks of возвращайся. decomposition.
All the How old? You could ask either one of them. Ким, сколько мне, по-твоему, лет? Сколько, по-вашему, мне лет? Сколько я была? She's buying time to formulate. I don't know. 40? I was like 9 when OO peaked. Период популярности. That was what? 19 years ago? Let's say you were 20 Вам было something. 20 с чем-то, 25, хороший A возраст good для disco диска. age. 44. 25 Я plus дал вам 19. 44. Wow. Ого. Yeah. I have a Вообще-то university высшее degree, образование. you know? Absolutely. Возраст Age очень is сложно. just... Yes, miss, but for him that number is 56. Но это число 56. Wait. Подожди. This requires scientific измерений, валяй. measurements. To the laboratorium. You can almost see the shape of a man and a woman. You can barely see through. Better not to jump to sensation. The footprints on the floor, however. You lean closer to the You clearly Jackpot. The machine. The man ponders. The clowns are still hanging around. What is it now? And that fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. That fucker wasn't aimed at you. Это про нее. It was at Что her. будто у меня в курилке не казались. Стремно, но она ничего не доказывает, не переубедила Косе. Больше впечатлений. No shit, it was bad. The fuck did she say then? It's all fuckadoodle fine. This is what people are supposed to talk. I can confirm that. No fuckadoodle fine. Oh, okay. Well, at least that's off the table. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. No. It seems like they wanted to give Klasia a second chance to play it. Right. All fucking righty then. I guess it's good then. Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawman? You don't have to say everything out loud. Не все, что происходит дома, нужно говорить вслух. Комбинируй. Я думаю, ты продумал ложь, но она не подыграла. Может, она не так, кем ты ее считал. Может, она все еще в стадии отрицания, но знаешь защитный механизм. Yeah. Может быть. Maybe. Кем ты ее считал? Nah. Я I know ее her. знаю. She's Она просто just a girl. девчонка, In попавшая over her head. в передрягу, которая ей не по зубам. Выиграл конкурс. I knew it. Так и Titus, знал. I Так и knew she знал. was professionally trained by her Говорил walk. же она Yes, Glenn. I know she's a beauty queen. Ты глаза... Sorry. I ask for your opinion. Они Not a сказали, что bedtime была story. ее последним Tell it шансом to your действовать. grandma. But she didn't. She knows she can't lie to us. Fantastic. Yeah, guys. Why? Success. They admitted to unlawful collaboration. I already told you. We fuck. There's less gusto in his voice. They're confused. Come on, Titus. We know you didn't hang Вы him. не повесили He его was расстреляли. shot. I know you're Что tired. его устали. Я So тоже am так. I. Почему? You know what? Что? I Я и am правда. tired. I'm Я tired of шлюхи с you. верхнего этажа. Next time. you Видишь, еще see раз her, скажи, что Тит предлагает tell пойти her. нахуй. That lying, Вранье, интриги, хватит, scamming. хватит. Слышите, We're- все это ваше? Yeah. On the floor, beer drips out of the can into. What is this quiet funeral shit? What we need. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 Давай сразу beers? You're not сотню, а loud то enough. достаточно громко. 100 beers? Банок. Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. Риторика. Convince
Titus, И-то в том, что he's им being манипулируют, пора бы уже manipulated, понять. but you know someone who Отличает might. кое-кого другого. Fat Angus, the Ну, powerful учись, guy. иначе сейчас пробую Miss, его. just remember, it's about Не забывай, more что than не только Glazier. про It's Классия, это about про них these самих и men and Мартинес. Mark. He'll get it. Он Go поймет, on. продолжает запишики. Мартинезы людей убивают просто за то, что они не понравились местным. Got it. Kill you Это because they потому, что don't не like you. понравились, просто потому All что because между вами пробежала тёлка. Bring that up one more time, and you won't get to write that. Yes, I understand, Alain. That's your name, right? Если Alain? вас, You'll вы kill нас us. убьете, That's what they do в in the английском wild серии. north. Тебя просто вешают, как в темные века, выставляют труп на It пути. wasn't that. It wasn't. That's it. That's the weak one. Officer, you will be next if you don't shut up. He's onto you. He knows what you're trying to do. Кангусу. А иначе что? Убьете меня, как и его убили, просто так, без причины? We didn't kill him. Мы его не We убивали, didn't мы его... even hang him. He was dead. Shut up, Angus! До того, как вы его повесили. Жиробас. Say one more thing to the И Dennis, Денис. stand down, Или or I'll человек beat your появился. head in. Theo, take your hand off the belt. This Я щас по isn't контролю. 31. I've got this under control. Тишина. Angie, where's Держи your сраный goddamn ингалятор. Тебя inhaler? послушать, прям подыхаешь. I left it Дома home. забыл. С собой не I взял. can't Мне get it. пиздец. I'm too Пытается. fucked. Why are you so fucking Что ты такой fat, жирный, Ангус? Angus? Now it's Теперь all за тебя все pointless. это потерял смысл. Because Только of время you. мое потратила. You Говорила wasted my тебе, time. I told говорила you, просто Titus. сдай ее. Lizzie, your help is Твоя no помощь longer здесь более needed не here. требуется. Иди передай Go tell это Everard. Эврару. Fine. I'll Ладно, tell him. передам после After дома. a long walk along the coast. Она не оборачивайся ходит. You're in. He's all Весь yours. твой вопрос. Questions. Мне жаль, что вы из-за Me меня продались. too. И мне. Каким мы справились. The lieutenant gives a smile. Видишь, как Only you can что see. видишь только ты. Так вы его не убивали, он уже был He мертв. nods. You hanged the corpse Вы to повесили cover труп, up the чтобы real скрыть cause of причину death. смерти пулю в голову. Another nod. Зачем? Because the girls asked us to. Девчонки They were in some попросили, shit. они во что-то круто вляпались. Girls plural. Девчонки? There's another Есть другая girl. девчонка, их две, Two держи of это в them. уме, беседка наверняка к ней еще Did вернется. she kill him? Она его убила? Cop, I have no Я idea. без The понятия. girl Девчонка says сказала, she что не didn't. она. Что произошло ночью в воскресенье? Glacier came down. Если She спустилась, seemed really и out она of была it. совсем Drugged отъехавшая, up под even more наркотой than даже сильно usual. обычного. Ну, знаешь, Bug-eyed and выпущенные dirty, глаза, you лицевые know. спазмы, Not in a которые fun way. неприкольные. It looked like she'd redosed И after так, будто something она went повторно down. закинулась, когда I've seen случилась that look какая-то before. срань. She was Видал я scared. уже такое, ей было I knew страшно. someone Тогда had я понял, died. что кто-то I've умер. done this job for 10 лет этим 10 занимаюсь, years. I've видал seen я it уже раньше. before. It's the Политическая сцена politician in the motel room с with the dead политиками hooker проститутка в отеле, scenario. только не знаю. Good analogy, boss. Аналогия, босс. You don't get to Тебе talk слова не yet, давали, Shinky. мутный. You're still on the Ты у нас bench. пока на скамейке You запасных. keep И ты taking тоже it отдыхай, easy too, Ангус. Angus. А что было потом? We went upstairs. Мы поднялись наверх, ну и, Sure as конечно, day the наемник Merc был was мертв. В dead. окне дырка от There пули. was a bullet hole through the Все window. перебенено. That Повсюду fucking грязное белье и бутылки. He means they'd been Все fucking. перебены, в том числе они. Tibbs patched the window. Типс поправил окно, And the труп corpse. повесили. Yeah. Кто такой Типс? 8-й хард? Nah, Не, это мой he's брат, my brother. кончик. Tibbs. Типс, That's short for. Тиберий? Yeah, Ага. good Хороший man. мужик. Bet their father's name. Готов Atticus поспорить, Hardy. отца их зовут как-нибудь Lucretia типа Hardy would be Атика, their а sister. сестру Лукреция. Мы Anyway. вернемся к делу. Если Классия его не убивала, зачем этот подлог? You may have noticed our girls Как ты in мог some shit заметить, of наша her красавица own. что-то вляпалась? Она говорила, что на нее зуб у кого-то и заранее подробнее не объяснила. Yeah, Ага, she не wouldn't. объяснила. Если She's полиция обратит fucked на нее if she внимание, shows ей up каюк. on police Кто за ней radar. гонится? They're powerful, Кто-то connected to влиятельный. the moral intern. Связанный She's с clearly моральным afraid интер. for Она her явно life. Says не if боится she за свою showed жизнь. up Сказала, in что your systems, промелькнет she'd be в вашей ghosted системе, и away. тут же, That's all короче, he исчезнет. knows. Больше That's не all знает, не she's сказала. told. And why would you help Зачем someone бы вам like that? помогать такому By человеку? taking on a Дать на murder? себя убийство. Why would I? Зачем? I guess we Ну invite вот, all sorts принимаем of мы тут runaways всяких and беглецов losers и here. неудачников, It's такого a уж Martin Мартинес. thing. Так кто тогда убил наемника? Есть какие-то улики? Not yet. Пока нет. Только Just пара some мыслей. Она ideas. сказала, пуля пришла She says the снаружи, shot через came окно. from Вот тебе и outside, улика. behind the А сам window, что so думаешь? I'm thinking Думаю, на чье-то someone's прошлое past caught up нагнало with своего владельца, Either либо ее, hers. либо его. Hers,
pursuers, you mean? И вы хотите сказать? I mean the people Я after про людей, что Klaus преследуют here. Классе. Maybe Может, the выстрел shot прошел мимо, missed. может, целились в Maybe. нее. I like that.
Толково. Сам о том же думаю. А, его прошлом у тебя тоже есть соображение? Есть. Убить мог и кто-нибудь из его дружков-наемников. У них есть оружие, навыки, наверняка и застарелые обиды. Что-то другое секретное. Вот что сделал бы я, смотрел бы береговую линию на предмет удобных точек, если бы, может, посоветовался бы с товарищем, который разбирается в баллистике. Вот что сделал бы я, если бы не отвлекался на клонские пляски с тобой. Неплохие гипотезы. Не то, чтоб я поверил, но все-таки этот мужик умнее, чем кажется. Кто-то вообще придумал его повесить. Может, так сказать. Девчонок, две помнишь? Можно говорить про вторую. Прежде чем ты сказал про помощь, попросить девчонки, ты сейчас про вторую? Она придумала его вести, а мне понравилось. Это по политическим причинам. Это правильный посыл. Это же она так, 8-й Харди, кого нет, так, другая девушка. Громил ворачивается к Лину, который как раз хотел сказать. Захлопывает рот, не сказав ни слова. Еще раз повторяю. Все парни Харди здесь. Девушка с парнем Харди просто работает, все равно ты ее не знаешь. Понял. Ты можешь сказать мне так, что-нибудь про нее, имя, текущее местоположение? До нее ты не доберешься, говори с классе. Спасибо за этот разговор, Тит. Я побеседую с ней в последний раз. Давай. И это коп пока не ушел. Она... Приехал Мартинес в надежде спрятаться, как и многие из нас. Некуда идти, волна прибивает к этому берегу. Профсоюз поднимает таких людей, и да, отказался защиты, но ты все равно предпочел, чтобы мы ее не арестовывали. Именно. Если бы мы не помогали людям, которых сюда приносят, тут остались бы просто развалины. Да, пара контейнеров. Примем это во внимание. Hardcore aesthetic. Эстетика хардкора. Oh yes, drugs. We're talking about drugs. Let's face it, these flirtations with the... Так, ну опять к ней получается, что ли? Something in her demeanor has changed. Рассказали нам, что произошло на самом деле. Понимаю. Кажется, вы не удивлены, вы ждали этого. Я знала, что существует удивление, что вы заставите их рассказать. Это ведь ваша работа, вы полицейский. Поверьте, мне действительно жаль, что вы потеряли время из-за меня. Хорошо, сначала уладьте размерение, которое возникло между вами, а затем переходи к вопросам. Something не так. I can't hear what she... Вы понимали, что правда в конце концов всплывет. Зачем было тратить наше время? Это все из-за парней Харди. Я не могла так просто бросить их со счетов. Они всего лишь пытались мне помочь. Помочь выкарабкаться из этого дерьма, в которое я попала. Недостаточно веское оправдание. Вы правы, это еще не все. Вы подчиняетесь коалиционному правительству, а значит, Моралинтена, она тянется за новой сигаретой. Взять через плечо на море, она уже не раз так делала. Поэтому постоянно оглядывайтесь, вы боитесь. Моралинтерна. Вы ведете для них базу данных, пуляете людей к ним в суд. Это одна из причин, по которым ранее вызывает у вас дурные воспоминания. Меня ищут, у этих людей есть друзья. А некоторых из них стоит не только появиться в ваших записях, они найдут меня. А если найдут, то что? Они убьют меня. Если вы укажете мое имя или вызовете меня для дачи показаний, я сразу попаду под жердова Моралинтерна. И тогда я в полной жопе. Из-за какой-то нелепой случайности я не имею никакого отношения к этому убийству. People after her. Moral-intern people. Ну, This хера is себе already lit. аранская. Actually, this murder did Вообще-то она have все-таки a имеет little некоторое to do отношение with к her. убийству.
Вы же сказали, что изучали иранскую литу. Тогда что за дела? I did. Действительно I also изучала. had a Я еще, side у job меня selling была insurance подработка. that I Я was подрабатывала really good at. продавал Got picked up страховки. by У a меня отлично bank. получалось. Ко мне обратились из банка. Competitive Называли это intelligence, they конкуренты called it. разведка. After that, I sort of После этого как бы исчезла с transitioned культурной out of the сцены. whole culture Что scene. такое сделать, что вас ищут? It's not Дело nice, было не but из it's not приятных, все в illegal. рамках закона. Not По крайней here in мере здесь, в Ravishol. Ревашоле. Да в Иране. What exactly Чем did именно you вы do? занимаетесь? Industrial Промышленным espionage. шпионажем. Я I joined a поступила на business работу в collective одно with the предприятие, intention чтобы of потом betraying them. предать его. Все I прошло did my достаточно job хорошо, и well меня enough to be попросили asked to do сделать it это again снова. with a bigger На company. сей раз компания The покрупнее. kind you really, С такой, с которой really очень и don't fuck with. очень не хотелось бы I took связываться. Я their получил ledgers, доступ к их 2 бухгалтерской decades worth репутации, of accounting. данным за 2 десятка лет. I need the names of the Мне нужно companies название involved компании, именно and тех, кто who нанял hired you. вас. The job was loose Речь doing идет county о savings сберегательном bank. банке округа They sound ЛСДН. На small, первый but they're part взгляд of the компания Looscop conglomerate. незначительная. That was the Они входят second job. в конгломерат First was some printer Лоскап. Это company. было You wouldn't вторым know them. заданием. Первым была одна печатная компания, вы вряд ли ее знаете. As to who hired me for Шукается the их job, наниматель, не знаю, кто I don't они. know. Но они меня But тоже they're ищут after me вместе too, с Лоскотой, их along with друзьями из НИИ. Looscop and their Как friends in the только MI. вас раскрыли как участника Once you're конкурентной done in the разведки, у вас competitive больше нет intelligence союзников, вы circuit, становитесь you don't have allies. радиоактивным. Loscap. These Лоскап people разрабатывает engineer сценарии financial финансовых катастроф. disasters in Этот банк second world конгломерат также входит countries. в банк освещения, The conglomerate also Папа includes Лола. Yeah. Ага, гребаный Папа Papa Лола хочет меня fucking убить. Lolo wants to kill Наверняка me. найдутся люди, совершающие гораздо более ужасные вещи. Sure. Конечно. I'm not a Я war не военная criminal, преступница, но то, but it что я was совершила, bad. было плохо. Из-за People меня lost кто-то their потерял jobs. работу. Good Хорошие люди, в people том числе too, не not только just шишки из C-suite. руководства. A lot of people got Многие hurt, пострадали. but that's Но это just лишь more моя of my проблема, shit you shouldn't have и to не deal вам with. ее решать. Вам нужно You're убийство solving a расследовать. murder. Что произошло день в ту ночь, когда он We were погиб? there, Были там, together, вместе в in постели, я bed, имею в виду. I mean. И скажите, что Okay. произошло? Ну ладно, она делает глубокий вздох. Он стоял на He коленях, was in a только kneeling ушел в меня. position. He had Я just лежал на entered спине, me. смотрел на него, услышала, I как was on my позади меня back, разбилось looking at him. окно и I повернулась heard the посмотреть, window увидела behind me отверстие в shatter. стекле. I turned back to him. Снова повернулась к нему, его глаза смотрели His сквозь eyes were меня, а looking рот был through me, распахнут and в his mouth was open. безмолвном крике. Я видел. Dumb. Her chest rises and С каждым falls словом with ее each грудь word. вздымается и опускается. She keeps us. I knew he was Я dead. знала, что он мертв, еще до Before того, he как fell он down on напал на top of меня. me. А что было потом? No, Ой, блядь. I want to. Let's get this done. It's okay. Хорошо. Tell us Это as всё, что much as можете. you're He was heavy. Он был I pushed тяжелый, him я off and he спихнула fell to себя, the но floor. упал на пол, вон там. There. Я показываю окно. На нем была He only had только his обувь. boots on. Висела подушка, чтобы I не bit the закричать, затем pillow, not побежала to вниз. scream. Then ran Она просто downstairs. стоит, выпустив I руки. waited for the Я ждала second второго shot to выстрела come. по мне. Я For me. думала, непременно будет, но так I и не thought there would. дождалась. She's forgotten about her cigarette. Позабыла о своей The butt has сигарете. burned right down to her fingernails. Ваша сигарета. Oh, Мне жаль, что вам пришлось через это пройти. so am I. Мне тоже. What time was this? В котором часу это When было? did it Когда это happen? произошло? 11:30 to 20, 12:15. так точно I don't времени не know знаю, the около exact time. полуночи. It's okay. Хорошо. Were you Вы находились inebriated? в состоянии опьянения? Not as much as Не так usual. сильно, как обычно. He'd done a Но нюхал line, дорожку. plus other things. Ну, еще кое-чем I занимались. was- Все дела. Wait. Titus Кит said she говорил, was что у gurning нее her были jaw лицевые off спазмы, much сильнее, чем more обычно. than Кит говорит, что usual. вы выглядели так, будто изрядно накачались наркотиками. Oh, yeah. Ну да, I я did one of his снюхала одну из lines, его дурочек, просто just to чтобы clear my head. разум прочистить. Did you hear or Может, see вы the видели и shooter in слышали the стреляшку? costume? No, Нет. Что вы делали после этого? nothing. Ничего. I Я was была в ловушке, я trapped. не могла выйти из своей I was комнаты. stuck in my room Секунду, downstairs. одежда заползла обратно, I задернув got some штурм, clothes изо on рта and текла crawled back кровь. up, drew the Сильно blind. He was чуть-чуть. still on the floor. Он все еще лежал на полу, Slouched. развалился, я больше не I могла couldn't be находиться there with рядом him вниз. anymore. So I Поэтому я ran побежал down вниз, and out прочь of из my room, номера, в коридор, into the потому что я hallway, знала, что там будут down the люди. stairs. Ну, после того, как вы I knew сбежали вниз. Sylvie was tending the bar. Сильвия стояла за A стойкой lot на... of people were there. В баре The было полно Hardys were народу. at the Парни table in Харди front of the не stage. столик напротив I сцены, think the думаю, в зале union для box пустых не was... было места. Ruby was there too. They Руби were тоже having была such a там, good time. уселись. Она ненадолго I могла. sat Я села
кратким and за they столик, all они были welcomed рады. me. Мне даже не I нужно didn't было even ничего have to говорить. say Руби уже anything. знала, что что-то Ruby. не так. Ruby? Руби? Прежде чем мы продолжим наш разговор, кто такая Руби? Ruby. Руби, ну You знаете, know, она среди the не leader. главная. The leader? Главная среди The главных. Hardy Boys. Среди парней Харди. Я думал, что Харди главный среди парней Well, Харди. Ну как, nominally, yes. формально да. Руби тот Ruby's the человек, к one they которому go to when обращаются, things когда что-то happen, случилось. like things Это they такое, need с taken чем care необходимо of. разобраться на She's the организатор. This Ruby, in her Судя по ее phrasing, словам, is в руках у entrusted этой with Руби great сосредоточена power. серьезная власть. Она She ей trusts не her, доверяет, как и остальные. so Ладно, давайте do продолжим. Что others. произошло потом? Well, Ruby said Руби let's предложила talk поговорить upstairs. наверху. Я показала I ей, что showed в her the номере с room. этими людьми, I've познакомившись в known these декабре. people since Я не в курсе моей December. ситуации, They know знаю, my что мне нельзя situation. оставлять документальные But I сведения. can't leave Руби the была paper первой, trail. кому я рассказал. She said she'd take care of Сказала, this. что решит этот That's what вопрос. she Ну, does, знаете, это you ведь know. как раз по Take ее care of части. things.
Я помогала I ей helped her get the body тащить to the его, с bathroom. помощью ремня мы We used a поставили его belt to под pull him душ, up under the чтобы он shower. стоял To вертикально, mislead you, чтобы сбить тебя they с were пути, они tampering with the body. поделали To доказательства. produce lividity, Чтобы по трупным пятнам matching можно the было hanging, подумать, что его повесили? Yes. Да. we completely Мы missed the совершенно не tampering. заметили, что с телом что-то не Looks так. like you Похоже, got вы there все in сделали time. вовремя. What Ну, was прошло с this? момента 20 смерти, minutes минут after? 20. Oops. Да уж. About 20, yes. Да, около 20 минут. Ruby Руби explained объяснила, it would что make при the этом blood. кровь, ну, вы знаете, как это бывает. Она You know смотрит what под it ноги, does. затем поднимает взгляд своих. Что было потом? Ruby went outside to talk to Вышла на Titus улицу, and the чтобы поговорить boys. с Титом, I was парнями. just А я потом смотрела looking на at Lely Лели в in ванной, the мне пришлось bathroom. одеть его, надеть I броню. had to Было put his непросто, clothes но я back так много on. раз видела, как он ее His arm. снимал. It took Ruby maybe Примерно через half an hour полчаса to Руби come back with вернулась и Titus. привела Тита. I'd К тому gotten him ready моменту у by меня then. было уже He carried him out. все готово. I knew Они what they were вынесли его. going to Я do. знала, что они Make it собираются look like a делать, hanging. поставить все так. Ruby said they Чуть would. завелась, пока его не Ruby вешали. said to wait Руби сказала here. подождать здесь, а я еще She что-то also said I wouldn't see her for a сказала, while. что мы с ней как-то That we вовремя should не lay увидимся, low что or мы дождались something. на вот Руби So I где она did. сейчас? I don't know. Не знаю, I я haven't больше seen не her. видел. We will need to take this Нам question придется to the обсудить Hardy парня boys. Харди. Interesting. Why did Интересно, this в какой Ruby go стати through Руби so вообще much trouble to принимает hide такие something усилия, чтобы someone скрыть чужое else преступление? С did? этим нужно разобраться. Look into this Когда это later. случилось, вы слышали выстрел? When he was shot? Когда вы застрелили? I may Возможно, не have. знаю, звон, I разбивавший don't все окна, know. заглушил все остальное. The gunshot wasn't that loud. Выстрел был не настолько This громким, is нужно something принять to keep этого in внимание, mind когда when будем оценивать assessing the расстояние, с которого distance of он the был сделан. shot. Это вы убили Лели? What? Что? Why would I put Я myself добровольно through прошла this? бы Insanity. чтобы загнать себя Get в myself такую ловушку. cornered. He wouldn't have died if it weren't Если for бы не me. я, I он бы know до that. сих пор жив, But я знаю, I но я would никогда не never. причинила бы ему He боль. was a serviceman. Он же He был must have военнослужащим, had a наверняка у него gun где-то lying around, рядом был пистолет. close to Она могла her бы hand. дотянуться до него. A military weapon using jacketed Тем, кто ammunition. находился внизу, пришла в голову безумная идея, что это вы его I'm убили. sad to hear that. Печально. They must have said it in some Не могу fit of серьезно так думать. Я frustration or говорила с ними under после того, как pressure. это произошло. Никто не They считал, что я couldn't have причастна к meant этому. it. Если это была I've talked to самооборона, them то все в after. порядке. I did not Я не kill him убивала to его из defend страха myself быть from изнасилованной. rape. Я уже I told you говорила, before. все было иначе. True, sire. Глаголю 'Tis дева true. истинного мессира. Мне наверняка где-то рядом лежало оружие. Вы воспользовались им? No. Нет. I Всего specifically не брать asked с him собой not to оружие, когда carry мы вместе firearms when при he нем. was with me. Была только He его only эта had дурацкая stupid броня. Пуля в armor. голове оболочечная американского образца. У кого еще здесь есть боевая винтовка? I don't know. Не знаю. His friends have Винтовки есть rifles. у его друзей. Maybe those Может, psychos его did it. убили эти психи военных из Coalition коалиции с military have винтовкой. rifles. Я специалист по I'm not a вооружению, я munitions в него не expert. стреляла. She might have been a tad Когда мы disingenuous раньше when говорили she о пуле в avoided голове, talking about the bullet in his head была на возможность before. искренне не до конца. Вы обманули меня по поводу этой пули, когда я сказал, что его застрелили, а вы сказали, что не понимаете, о чем я. I've said I'm sorry. Я уже What more do you want me to извинилась. Чего вам say? счет вы I did мне my от best меня not to хотите? lie. Как я могла It didn't always work. старалась говорить правду, но у меня не всегда получалось. Ладно, подвести итоги. Like what? Его могли убить люди, которые ищут That's вас. the first thing that went Это through было my первое, head о when I чем я heard the подумал, glass когда break. услышала звон разбившегося окна. И что? I thought they'd found Я me. подумал, что они нашли меня, что They've killed him убили to его, чтобы punish наказать me. меня. Всю прошлую All неделю я last старалась ни week с кем I've не tried not разговаривать, to talk to чтобы меня ни с anyone кем не or be видели, seen with anyone so they wouldn't be hurt. чтобы другие люди не I've come пострадали. to Однако в итоге я understand, поняла, что however, это уже паранойя. this is То, что paranoia. произошло, не имело ко мне What никакого happened отношения. didn't А have может, имело? anything. I just don't Не know. знаю. Теперь I ничего не don't. We уверен. can't go after Мы не можем loose cap. заняться лоскопом. Not yet. Сейчас не время. У нас There пока are есть other другие благовещения senior- для I церкви. don't ask you to, А я вас и не Lieutenant. прошу, лейтенант. Единственное, в There's чем я one thing сейчас I know, is уверена, that так you'll это get в том, nothing что from вы there. ничего этим не добьетесь. If they want to kill me, Если они they'll захотят kill меня me. убить, то убьют. If Если they захотят want to поиграть со toy мной, with то так и me, сделают. they will. Она уже давно пришла к She's этому come to выводу. this Если conclusion вы weeks ago, скрываетесь, то зачем было звонить в полицию? Because I'm an idiot. Да, потому что я дура. which is an indicator of Показатель того, truth. что она говорит правду. Idiot. Дура? She's Далеко не дура. nothing of the Вы sort. очень хотите убедить нас в том, что вы не дура. You have to Поймите understand местные. the people around Никто не here.
хотел звонить, а он No продолжал one was разлагаться, making а the потом call, мы and не he создали kept с него rotting. одежду. А этот мелкий засранец And начал then бросать в него he камни. kept throwing Он 3 stones дня at him швырял в for него 3 камни. Я все days. слышала, бум-бум. I could Поэтому hear я the позвонила thud. вам. Я всем сердцем Thud. надеюсь, что это не станет последним, что So я I сделаю. called you. She definitely called the cops. С That was кристально task ясностью complete. понятно, звонок был от It нее, could not have been a задание lie. закрыто, That ведь is impossible. ложью слова девы быть не может. Когда заметили это стекло? Когда заменили стекло? Last week, На прошлой неделе. Angus and Titus's Агнус и брат brother, Тит, и кажется, I его think he's зовут called Типс, Tibbs, заботился об took care of этом. it. You should have После another этого тебе look at нужно that будет еще window раз after взглянуть на this. окно реконструкции. Reconstruct the Внутри scene. ее It's ее right спальни. there. Yes, you Да, see the краем glass глаза ты sparkling замечаешь out блеск of the стекла. corner of your eye. Полагаю, на этом все. She nods, silent. Лейтенант бросает взгляд на тебя. He's thinking, are we done Все here? или Or драма.
Блин, я выгляжу как сутенер. Officer, it's a fine 97%. day for questions. Who? Кто? What? Что? О боже мой. Dear God, you've been Попали мы lied в to. ловушку лжи. Она могла She убить could have killed любовника и her всех lover нас. and lied to everyone. И значит, She's играм not один туман, candid да, at отражение all. смутное, да, She призрачные smoked миражи. and she probably didn't give you Знаете, her может, real name и either. зовут ее Why иначе, would ведь she? имя Arrest настоящее она her не immediately стала называть, before she further арестовать ее entangles you in немедля. her Я тебе web of затяну нас lies. глубже в паутину лжи. Лейтенант Ким, почему мы ее еще не арестовали? There may be grounds У here, нас могут быть at основания, least как for an минимум, чтобы extended задержать на detention. A длительный little whimper. The young Тихое woman всхлипывание, hears она you. слышала, о чем говорили, She's теперь looking задирает around. по сторонам. Знаете, мне кажется, это не вы звонили в участок. I did. Но это была я. What is говорит this? шеф. О чем I вы? called Я your позвонил desk вашему or дежурному, whatever или it как это is. называется? The numbers are all over Они town. расклеены по всему Call городу. В случае 8, через ЧСС 100, звоните 2. 80 Or 102. there was an older woman Мне on the ответила other end. пожилая It женщина. sounded like she was Она приняла smoking. мою жалобу. She took Кашляла. That is the Действительно, emergency's номер desk. дежурного. Anyone could know that, Если sire, известно каждому by дежурному looking номер around and calling делов-то the смотрите, desk. позвоните. I Не верю don't ни believe единому a слову. What time did you В make the котором часу call? вы звонили? Thursday night. В четверг It ночи. was late, Поздно. sometime after После 12. 12. It checks out. Время сходится. Номер может узнать кто угодно, а то, что там кто-то кашлял, еще ничего не значит. But I know the time of Но the я call же знаю, too. когда был сделан звонок. I Я know I have понимаю, что not была been не до конца 100% откровенна с truthful вами, with you, господа, но сейчас я officers. говорю правду. But I На am самом now. деле вас зовут Никлас I Яма. agree. Согласен. You wouldn't give us Вы your бы и не real сказали name, нам свое not настоящее when имя, по people are крайней мере, after you. пока вас ищут. Okay. Хорошо. Что хорошо? Okay, Хорошо, it's это not. не настоящее имя. Я знал. You log your work Вы every каждую week. неделю It's all сдаете отчеты, transmitted все to они comments, отправляются в sir. коммент. Я же не I могла couldn't просто just beg you попросить not вас to не enter my указывать мое name. имя, поэтому я So I вас lied, особо... like I lied before. Как я обманывал и Like I раньше, как did at обманывал с LCSB. Болом. Мне все время приходилось I врать have на to смысл. lie all the Я так time. устал от этого. Эта история с паспортом I'm тоже, so блядь, tired ссылка of была о it. том, что вы спрятали документы. No, Нет, it's он закрыт submerged в in a plastic пластмассовом boy буе on на the coast побережье, в in the тростнике. reeds. Просто It just он не на имя doesn't Классия say Аманда, он выкрит Клаузия Аннук Аманду. Мейер Смит. Falsified Поддельный documents? документ. passport and visa Паспорт и виза, given to me выданные by мне my employer. работодателем. Я даже не I can't even могу use ими them. использоваться. Возможно, мой My работодатель employer уже сообщил probably кому-нибудь leaked the фамилию name. Мейер Смит, чтобы May навредить Smith. мне. Why would they do Зачем that? ему это? I didn't show up to a Я rendezvous. не явилась на место They don't встречи, take that они к lightly. такому очень серьезно I didn't show up относятся. because Что I was происходит? Я не afraid пришла, they'd потому что боялась, do что они something to что-нибудь me. что мне сделают. The job was finished. Задание I'm было just a выполнено, и я liability стала now. обузой. Где находится этот буй? West of the boardwalk, Запад от пирса в in the тростнике на reeds, побережье, на on the coast there. сторону горской I развалины put it there на when I горизонте. first Спрятала его arrived. там, как только Haven't been приехала there сюда, и since. с тех пор не проверял. Я даже Not не sure I уверен, could что even смогу его find. найти. It's useless. Все бессмысленно. К западу от пирса в тростнике мы должны проверить этот бой. The lieutenant makes a note of it. You're welcome to it. Пожалуйста. It's in the Тростник reeds северо-запада отсюда после northwest of сломанной here. канализации с Past a трубой broken сразу sewage воды. pipe. Как вас зовут на Right самом near деле? Катарзина Лазия. Катажина Аласье. На ее лице появляется робкая, почти болезненная улыбка. It's a grad name. Городское Jibs имя. or Yugo grad in Запах петрового origin. масла. Not, it also makes А еще Clausia получается, almost что an Классия это почти acronym for акроним от Catalazina Катажи Alazia. Аласье. Погодите, это Классия, это сокращение Катажина. It was a sentimental thing. Я поддалась I сантименту, wanted хотела, to be чтобы здесь more во me мне было here больше this меня. time. Я в этот So I used раз my поэтому nickname. использовал свое прозвище. A nickname. Who Прозвище? gave you this nickname, Кто дал тебе такое Clausia? прозвище? Кто вам его дал? A teenage boy. Один мальчишка, A миллион лет million назад. years ago. Погодите, как Джина Лосье не иранское имя, оно шло даже не из Мудри, а из Града. My parents were Zhimsk immigrants. Смотрите, были I иммигрантами из nationalized Земска. У меня All I иранское remember гражданство. is Все, что Orania. Alasia is my father's name. моего отца звали Аласия. Ну вот мы и встретились, который Аласия. She nods. Her round eyes meet yours. They seem moist from the wind on the roof. Про мисс Р-37, наверное, тоже была неправда. I am. Отнюдь. They can never take my sash and my scepter У меня from никогда me. нет. Yes, they can, for lying. She nods. Her А если я back скажу вам, straight, что вы ready for арестованы? whatever is But I haven't done Я же anything. ничего не сделала. Anything illegal. Ничего не сделала. failure to aid a police invest. She purposefully Намеренное искажение важное misrepresented для следствия information. информации. Fucking mind Гребаный игры games. разум, хватит. That's right, gang. Выяснилось,
однозначно нельзя. Мы будем... Да, будем мы теперь тверды и беспощадны. Тверды и беспощадны, когда прижмем ее к ногтю. Неоказание содействия полицейскому. Время очень критично для нашего расследования. Вы заставили нас потратить его впустую. Вы исказили информацию, важную для расследования. Если бы парни Хард не признались, мы бы так ничего не узнали. Вы подозреваемы в убийстве.
Заканчивайте с этими играми разума. Ты крутишь пальцем у виска и пойдемте с нами. Промышленный шпионаж. Мы следим за соблюдением за международного законодательства здесь. Давайте про Харди скажем. The lieutenant produces a pair of handcuffs. Please no. Не надо, пожалуйста, ее глаза округляются. Она пытается отпустить. But there's nowhere to go. A two-story... I think I know who did it. Who shot Lely? I can tell you. I can Думаю, я знаю, кто это сделал, кто застрелил Лили. Я расскажу вам, что вам известно, кто застрелил его. She's silent for a second, as if looking into herself. Ruby. Руби. Почему вы думаете, что это была она? She has this thing У нее for ко me. мне были чувства с Ever тех пор, since как I я met her and познакомилась the boys с ней и с downstairs. ребятами. Она She's довольно been прямо very заявила frank about what о she том, чего wants. хочет и чего же. Sex. Секса, да и не and только more. его. Я совершил ошибку, I made the доверившись ей. mistake of confiding Сказала, in что в her. бегах I она told her начала I was on ощущать the меня, run. это переросло She в started нездоровые отношения. protecting me when I started spending time with Я стала Lely. проводить больше времени с Лели, говорит она She почти told me to что. Она end it. попросила меня порвать с ним. Said there would be Говорила, что shit если я if I этого не didn't. сделаю, плохо будет всем. It was Сделался not a good очень meeting. неприятный разговор. После We этого stopped talking мы after вообще that, but перестали общаться, но I don't не understand. понимаю. What exactly in your Наручники по-прежнему relationship зажаты в made you ее think Что she именно is в этих romantically отношениях interested in you? навело вас на мысль, что он романтично настроен? She said she's in love with Она me. сказала, что влюблена в меня. Даже She even предлагала asked убежать me to вместе, run когда away with her when я I ей told her I'm сказала, a что fugitive. скрываюсь. У нее She начали started появляться свои developing представления о наших notions. отношениях. And you led her Вы on? ее поощряли? A little. Немного. I was Ну, flattered, знаете, мне you было know. приятно такое But then I внимание, had но to let потом her мне off, пришлось and ее it was not отпустить, и это easy. было непросто. Я I came to regret сожалеете being в friendly with проявленном her. дружелюбии. We maybe kissed, Можем nothing more. поцеловались, но ничего более. Похоже, она на вас зациклилась. Это лишь догадки. I know what Я it знаю, как sounds это like. звучит, поэтому я не хотела That's вам why I didn't говорить. want to tell you before. Но когда я спустилась вниз, она уже знала, But что she произошло. somehow Но she откуда-то знала, knew что Lely was dead. Лёли мертв. She Ее это wasn't совершенно surprised не at all. удивило. Когда мы When we поднялись came up сюда, here, она she was calm as a тоже была stone спокойна, как too. удав. Она тут She все cleaned it all отмылась, up, словно у нее был план. This is a familiar Знакомая theory. теория. Помнишь, You had it ты ведь ее too, тоже уже remember? выдвигал? Could Может it be быть that так, что Ruby was Руби covering заметала up собственные after следы, herself это линчевание. the lynching? Руби сказала, что во всем будет плохо, если вы не порветесь с ним. Она вам угрожала? She came over one Она night. пришла как-то ночью пьяно, drunk, сказала, что превратит мою Said she'd жизнь в turn ад. my life into a living Мне и hell. раньше поступали угрозы, так что я вижу, I've been когда человек threatened знает, о чем before, and говорит. she's a pro. Она She профессионал, must как be. иначе. To keep Держит the парня Hardys Харди в in узде. line. После этого я I tried пыталась severing ties закончить with свои her after отношения that. с ней. Я думал I даже, thought it had worked, что мне but это удалось, но на свою спальню. Some of that fear Страх is до still сих пор with живет her. в ней. Она She резко exhales shock. выдыхает. What are you talking О about? чем здесь She's речь? Она afraid боится you'll лишь arrest ареста. her. И как же ей удалось его убить? You said there was a secret Вы route же there, говорили, что right? там есть потайный ход. В мастерскую парень. She could have come Она up могла through there, воспользоваться и then выстрелить taken the прямо shot отсюда, с того right места, где я here, стою where I снаружи. stand. Слишком It was темно, too я бы dark ее не outside. увидела. Then slipped back Затем downstairs незаметно without anyone вниз, вполне noticing. возможно. Interesting theory. Интересная теория. Did she know Она that знала о door существовании exists? этой двери. Had you Вы been out выходили there сюда with вместе her? с ней? Yes. Да. She's Она been часто up была here здесь many наверху. times. Она раньше She used to come приходила to drink выпить on на the крыше, roof when, когда... Ну, женщина Маклай. Я слушаю. The people. Дыра в стене. My Моя bed is right кровать next стоит to- прямо возле... She would have seen Она us. бы нас увидела. You mean to suggest Полагаете, это she ее made... рук дело? No. Нет. No. Она... Why Нет. would she Зачем do ей that так to мучить себя? herself? Просто вспомнили, как вы рассказали мне об I этой just версии. She's not really sure. Она не уверена, It это was right отверстие above ведь the bed. действительно прямо She под could have кроватью. seen Сквозь all него sorts of можно things from многого всякого увидеть. Ладно, с руки разобрались. С Руби разобрались. Okay. Ладно, и что? Arrest the Представьте мальчик liar. немедленно. Don't arrest her. Не арестовывай. Push Надо her еще a раз bit посильнее, а more. потом But отпусти. then Теория про let Руби her вполне off. правдоподобна. Сама она That Ruby, прекрасна. she's stuck here. She's Она застряла already тут in надолго. prison. Ее тюрьма Look здесь. Посмотри around. вокруг. Не арестовывай. She's only trying Тут to help you. что лишь пытаешься помочь. Что? Her. Stop letting her Арестовывай ее. distract you. Это, конечно, хорошо, но я все же думаю, нам придется вас арестовать. На всякий случай подойти. Чуть поближе. Still? After all Наш this, мир. sir, please, but I don't deserve to be sent to чтобы the меня moral отравили intern моей- and ground into pit. She's gearing up for a last Намеренно она stand. держится до This последнего is готова. it. А чего же вы тогда заслуживаете? I don't know. Не знаю. spend my days Провести with отведенные smoke, мне дни танцую drink, с сигаретой и and бутылкой.
wallowing in погрязнув shit. в этом говне, как и все. Just Какие like еще у меня есть everyone else. варианты? You have the station calls, Повестка, right? которая обязует меня Where I явиться have в to show участок, up at the иначе меня station объявят or розыск. I'll Вы become можете мне ее fugitive. выписать. Вовсе не You обязательно can арестовать write me меня прямо one. сейчас. Я больше не буду You don't have to ходить по take me in ночам, right обещаю, я now. буду здесь. I know you can do that. Я знаю, что так можно. Just let Просто me come in позвольте on мне my прийти own. самой In через 2 пару months, месяцев или, может, or даже maybe через even месяц. Это 1 все, о month. чем я прошу. You do have У the вас есть phone. нужный бланк. Лейтенант смотрит на твою жену. By God, she's Боже playing мой. him too. И ему Like она a играет, fiddle как sire. будто вы, Марит, Who would have known? помыслите о таком. А что изменит эти пара месяцев или даже месяц? Everything could change. Все. This city, Город правил the экстрадиции, extradition rules, где то меня ищут, могут the сами people попасть в after тюрьму. me Может, could be in Ревашоли. jail. Maybe Ravashol could be Может, free. Ревашоли освободится, может, меня I could be будут tried судить в in a свободном free Ревашоле. Ravashol, Независимом государстве, которое не an передает independent заключенных state that моральным doesn't. I тенерам. find that hard to believe, miss. Я бы не очень на это рассчитывал. Другой Ревашоль, свободный Ревашоль. The world Мир can может изменить, change. как менялся раньше. It's видео. changed before. Her political overture Же has игры политику succeeded, you удалось. see. Я принял решение решить, как с ней поступить. She looks at you in silence, На her ресе face страх filled рот with приоткрыл. wait. Погоди, If если ты you ее арестуешь, arrest Ким her, повезет ее в участок, Kim и will ты have to завтра останешься transport без her. напарника. Shut up. He's Мол, making a он decision, решение and принимает, it's не смей his ему to мешать. make. Ким, арестуй ее, пора с этим завязывать. Арестовать. Я выпишу вам повестку к этой же, но если не явитесь, сейчас я вам уже чем помочь не смогу. Я не буду привлекать вас к ответственности, пока не заставляйте меня жалеть об этом. I won't, sir. Вы не пожалеете, детектив. She nods, then nervously. Okay. She slowly lights another cigarette. You are. This is not the end of Да this. ты и есть тигр, самый настоящий, это еще не все. -2 идет дождь, попробуй снова, когда его не будет. Вернемся к тому, где вы сказали неправду. Lies. Правда? Yes, we demand. Да, я She тут уже все назвал. slowly. This window is pristine on the inside. Визуальный анализ. Подожди. This window is pristine on the inside. Golden light melts away into the blue, glassy darkness of your mind. Растворяется в синей In стеклянности it своей are two цвета, тем, где ты neon-lit видишь два shapes, залитые a man and a светом woman мужчина и on the женщина на single спальной bed. кровати. A two-hearted Оба двумя spider. сердцами. А в какой не поздно. Like the witness said, Как и сообщила the свидетельница, мужчина man is стоит на kneeling, коленях, женщина the лежит woman на is спине. on her back. It's the night of March 4th, Ночь and a 4 shot марта, и has кто-то только just что been выстрелил. fired. The man looks Мужчина смотрит на directly at женщину, the возможно, woman. направление The выстрела shot's лучами possible directions расходится у него в converge рот. in his mouth. A ray Мужчина cast начала from где-то в другом somewhere месте, outside, проходит через его and from the roof outside. снаружи Location A крыши prime. тректории А, стекло The glass растрескалось вокруг fractures around the пулевого bullet отверстия, hole. осколки Shards снаряда face словно inwards корона like a за спиной corona женщины. behind the Призрачный woman's. силуэт. The man does not know the bullet has Мужчина даже entered не his знает, что brain. пуля уже вошла в He его мозг never и никогда will. не узнает. Смерть Death приходит быстрее, comes чем faster сознание. than the realization. Точка А. The ray cast from the man's mouth Луч, выходящий unravels изо рта into a мужчины, fan of открывает веер possible возможных directions, траекторий пули, all которая on the проходит roof через at крышу. first. Пуля могла быть The выпущена shot по could любой have из come них. from any of them. Траектория приходит через точка А и This is определила эти composite наиболее вероятные location позиции A стрелка. prime. Разве при этом Most снаружи likely не of должно the быть origin следов points. порох? There could have been. Возможно, они и были, Then но the их rain and slush уничтожили and дождь, wind слякоть и washed it ветер. Это away. произошло больше недели This назад. was more than То a есть я week ago. уверен, что стреляли с крыши. 72% На with an 72% стреляли antique из weapon that fires military grade ammunition. дневного оружия, A армейский Belmont Grade патронный, rifle, например, из for винтовки example. Маграк. This is a good В short состоянии distance.
небольшое, однако и не слишком маленькое. Преступник прицелился раньше спиной к перилам и, возможно, стрелял с колена. Объясняет, почему потребовался всего выстрел. Здесь горел свет, снаружи было темно. Это как стрелять по рыбке в аквариуме, хорошо освещаемом аквариуме. Каждый открыл рот, пропустив пулю. Они не видели того, что происходит снаружи. В темноте были слишком заняты. А мог ли стрелок находиться внутри самой комнаты, стрелять из более близкого расстояния? Точка X противоречит показаниям женщины, и это полностью мешает смыслу всего предположения. Результаты были бы совершенно другими. А есть какие-нибудь другие аргументы против точки А, расположенной на крыше? Ты пока ни одного не нашел, но это не значит, что их нет. Так, могли ли стрелять из другой точки расположенной? Да, с вероятностью 28%. При таком раскладе действительно могли стрелять с более дальнего расстояния. Такую возможность нельзя исключать. Может, нам стоит рассчитать все возможные исходные точки в Мартинезе. Изучить радиус, чтобы учесть все возможные точки. Согласно имеющейся у тебя карте района, выстрел могли сделать с самых различных точек, начиная с северного конца заброшенного пирса и заканчивая островком в заливе, назовем эти точки траектория Б. А может точнее. Хорошо, детектив, пусть пирс будет Б, край земли В, остров Б, между ними могут быть наибольшие зоны, однако масштаб слишком мелкий. Изучить точку на пирсе Б. Расстояние 700 метров, наиболее подходящая траектория, вероятность выстрела 20%. Отсюда мог стрелять опытный снайпер, у которого есть хорошая позиция. Даже при том, что в комнате горел свет, без военной подготовки тут не обойтись. При такой дальности преступнику пришлось бы учитывать направление ветра. Изучить другой на краю земли. Расстояние 1-2 километра наименьшее, ведь скажем 3%. Очень умелый снайпер старался бы, стреляя, например, из палатки. Нет, неправдоподобно. На островке. Расстояние 1 километр, точка за грузовой зоной на островке в заливе. Порт разрушен. Возможно, преступнику удалось найти хорошее место на пляже вокруг порта, где бетон ложится в море. Как ты видел, удачный выстрел оттуда был бы настоящим чудом, вероятность 5%. Никто действительно рад присматриваться из залива, но угол обзора чрезвычайно мал. Между домами 10 и 33 Анна Рюдесенгель угол стрельбы был бы очень неудобно. Да и понятно вообще, можно ли попасть на эти островки. Ким, как думаешь, стрелявший мог находиться не на крыше, а дальше в Мартинезе? Где именно? Ну, скажем, точки Б. Вижу, вы уже хорошо все обдумали. Вы определили эти точки в дополнение к точке на крыше, как на ваш взгляд, вероятность, что стрелки с большего расстояния? Что стреляли с большего расстояния? Намного меньше, чем вероятность выстрела с крыши, но она есть. Хорошо, ну что ж, нужно пройтись по побережью, проверить, найдем ли мы там снайперские позиции или следов пороха, если ищите точки одну за другой. Это будет правильно. А пока мы ничего не нашли, лично я буду придерживаться версии, что стреляли с крыши. Ее пользу говорит, в тайный проход через станцию прохода. Это простое предположение. Так, это нам теперь что-то скажешь? Officer, what brings you up? You clearly see jackpot. These, unlike everything else here, are new. 3 weeks. It was a stereo investigation. It means so much. These prints, officer. Large print. One, shoe size is 41 to 40. Everything around you. Again? Ничего не скажете? Hey. Well. Got the 20 round. Я не хочу эти платить. It's you again. What is it? Чего надо? Ладно, я поговорил с классе, теперь мне нужно оружие. Зачем? Может, на самом деле ваш лидер она. У тебя кукушечка отлетала. Этот ряд отвечает только я, если это уже или Сибу. Да сколько раз тебе говорить? Да, Сибу. Отвечу прямо, она следующее звено в цепи. Убийца. Я видел ее в бреду, параллельный инстинкт прошептал имя. Слушай, ну мне просто надо ее.
надо на кого-то повесить это дело, и я решил на нее. Зачем? Зачем? Подозреваю, что она подозреваема в другом деле, что я расследую о контрабанде наркотиков. Sounds like you want to push this steaming pile of shit. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral. And fuck you too, moral Ruby is missing. Пропала. If you hide from the police in a murder investigation, you become a suspect. That's nothing. That's just legally. Нет, не гипотезы нет. Не хочу показываться грубо, но мы тут как бы немного отдыхаем. I think we'll keep sticking around, Titus. Ладно. You'll be surprised at how Вы quickly будете a удивляться, theory как быстро находится presents подтверждение itself гипотезы, if you если их keep искать. looking. Ну, логика 95% должна сработать, да? A sudden flash of light Столовую in your кафетерию внезапно озаряет таинственным The светом. hostile Вспыхнула молния cafeteria is в каре lit твоему by its плану airy с blaze. этажей траектории пуль сети человеческих чувств сливается. А почему вы так уверены, что Руби сама его не прикончила? Потому что она всю ночь была здесь с нами. Да, он шьет нити мельникой, чтобы ее упечь. Это же прямо азбука копского дела. Она была здесь всю ночь. 11:30 Все to это время. 12:15. Ага, пила с нами. Вон там у сцены. И в туалет не ходил? Нет. Он лжет. Сам же знаешь, что это не так. Ну ладно, входила она спасать это дело. На минутку. Может, выходила и наружу. Она всегда девка деловая была. А не это или масштаб операции просил тебя заняться Джойс? Наверняка они ничего не скажут. Если не было 5 минут, ты не знаешь, что она волшебно перелетела на крышу пристреленного мека. Он стучит. Я прикидывал. Нереально. Он прикидывал, то есть он сам тоже ее подозревал. Хорошо, первый крючок зацепки. В период вокруг убийства и был момент, когда никто не знал, где находится все. Это ключевой момент. Теперь давай переместим ее на крышу. Что ты сказал, что стреляли с крыши, так? Ну же согласен, что стреляли с крыши? Почему нет? Насколько я знаю, Мартинес не с одного из соседних зданий по напрямую линию до окна классе не провести. Может, с побережья, но, как я уже говорил, тут замотался с вами долбоёб, так что нет. Не думаю, что это снайпер. Стреляли с близкой дистанции. С верностью 72 стреляли с крыши. 72%? Прям вот с процентами откуда такие точные данные? Из лаборатории? Солгите, Сир, в реальности не поверю. Я прямо на месте провел анализ, кажется, я так умею. Да, у нас есть баллистическая лаборатория в Куроне, как раз для таких случаев. А в Мартинезе такая бы не помешала. Все-таки ни одна лаборатория в мире не доказать, что Руби была на той крыше. Так, как она тут была, влезла по стене, опытный боец самбо мог бы забраться по стене, как херня. Я 10 лет этим занимаюсь, позвольте поделиться внутренностями. Убийца никогда не боится самбо, и не снайпер умеет стрелять из-за угла. И не призрак. Еще убийца никогда не призрак, не волнуйтесь, у нас есть еще варианты получше, он смотрит на тебя. Есть тайный ход, ведущий с кухни, по крыше. Как? Через помещение, которое, кажется, когда-то было мастерской по пейнтбольных. Говорят, до гостиницы был зал автоматов для пейнтбола. Как Бишан назывался, пейнтбольный зал. Странное место, разорилось. Ладно. Очень нравится. Как она поднялась наверх? В здании нет места на лестнице, да и на лифте есть. Что пошло? Лифт находится снаружи здания, это старый подъемник. Его использовали для транспортировки пейнтбольных автоматов в Москву и обратно. Классно, мыслики. Спасибо. Лейтенант доволен то, что помнит этот план этажа. Оттуда дверь прямо на крышу, туда можно выйти. Ну и он подняться, застрелить его, спуститься, и все это меньше, чем за 7 минут. Как и теория, парни, надо взглянуть на тайный ход. Принято, босс, как свалят законники с Агнусом туда сходит. Не грузовой лифт, а подъемник. Может, лучше я схожу вместе. Ну-ка, цис. Тебе есть чем подкрепить свои мысли, или это все? Ты зачем? Ты замечал подъемник на заднем дворе, на внешней стене? Видел я подъемник? Я не слепой. Говоришь, это элемент лифта, на котором она поднялась? Именно. Что ж, минус одна загадка. Но к Руби это не имеет особого отношения. Так, в мастерской стоит пейнтбол-автомат, до сих пор рабочий. Так, а Руби здесь причем? Ты причем просто подумал, что можно было бы пачку поставить здесь. Ого, брат, реально можно? Это ж типа... Было бы круто. Автомат аж 20 повис. Ладно, скажем бармену их спустить. Что еще? Еще я нашел наверху старой мастерской следы. Следы?
The tracks were recent, Следы but not worn down свежие, in the right но foot like справа Ruby's. не, It's но best справа to не стерты, omit как на this подушке pesky Руби. little polemic for Как now. сокрыть разумно, он Too сбивает с толку. confusing. Какими следов на месте просто. Goes against your little theory, doesn't it? Then again, Знавал я в жизни I've людей, у known a которых few больше people одной in пары my ботинок, life who которых own даже more than иногда one и pair. Good news is, I'm много still думается. Хорошая listening. новость, я все еще тебя слушаю. Ты не поверишь, помнишь ключ, что я нашел? I don't like Я никогда не guessing, поверю. It opens the steel door Открывай in the стальную дверь, kitchen, оттуда the есть one ход that на leads крышу. upstairs to the roof. This У вас под key носом все это was время. right here. Вы его with не you нашли, а Руби нашла. all Вот the так и time. поднялась. Quit jumping to Пора спешить с conclusions, выводами. Theo. You Ты took доставал that ключ key. на вид, он туда попал недавно. Now, the ribbon was old, Здесь съемка была faded. старая, It'd выцветшая. have Он been there лежал for там, 20 years at least. он лежал там лет 20, может. Может, она сняла копию, And then а put потом it вернула back. оригинал. Зачем? Why? В самом It's деле damn любопытно, interesting что you ты found его it there, нашел, но с Руби but it не doesn't вяжется, fit ты это with знаешь. It doesn't fit well, Не вяжется but it идеально, но fits, вяжется, and he knows и он it. это знает. Мы установили твердо, что Руби могла откуда застрелить жертву. Firmly Твердо. doesn't go well with coulda. Господи, надо его There's a проверить, потому что мы route, установили. but a Но route ход изображает does not put that это делает bullet пушка. in his. Phase 2. Murder weapon. Вложи ей в руку Get ствол, a если gun не in получится, her hand. хотя бы тень If not сомнений that, поместил. just don't Только не contradict противоречь yourself. саму себе. Если If it мысль doesn't не sound идет к like винтовке Ruby Руби, то did может it. ее не... But what if you miss А что если interesting ты упустишь information that интересную way? информацию, решать, The конечно, choice тебе. is ultimately yours. Дураки, мы решали тут. But Другому можно найти пушку, кто угодно. Я проанализировал. И что? So it had to Это come значит, что from a стреляли из breech-loading rifle, зарядной винтовки military военной. grade. Not even you militia Даже у monkeys ваших have those. милицейских мартышек нет. This goes against Ответа your он не ждет. Это short-range противоречит theory. твоей гипотезе, If что the стреляли с murder близкой weapon дистанции. was Откуда Руби military взять grade, военное оружие? how did Если оно Ruby редкое, это не значит, get it? что его невозможно достать. Calm. Начальник, это That's именно это и that значит. wasn't strong. Слабенько. Look, fucko. Ты же говноед. Ruby and I are pretty tight. Будь у нее She пушка, она would бы have мне shown me the показала. Она gun знает, как я if люблю she... пушки. Ага, все знают, как Глен любит пушки. I don't know, Glenny. Не знаю, Гленни. Ruby's a little Руби довольно secretive, скрытная, isn't разве she? нет? Не все же Wasn't она like тебе she- рассказывала. Look who's finally Опа, speaking. кто-то заговорил с того момента, Red как has ты been начал строить теорию, uncharacteristically Присел quiet шевел since you себя started нетипично тихо. Может, у theorizing. него своя Maybe he has выгода something to gain from в том, чтобы implicating. ее винить. Хорошо, мужики. Одна из вас, конечно, у нее есть ствол, как во всех вас. В классе сказала, Руби решает вопросы без пушки в школе такие. Понимаете? She organizes things. She Решает. doesn't Она whack не people. мочит людей. Не That's такой not the человек, kind of она по person she части is. It's разговора. clear this one Этот is явно protective of her. не дает его убить. Easy now, Спокойно, Glenn. Глен. What he's trying to say is, Это он к нему и people без who пушки don't have человека не guns подстрелишь. Что don't нужна shoot пушка. people. А ты не докажешь, что у Need a Руби она gun. была. You don't need to prove Не anything. нужно сейчас Doubt is enough ничего for now. доказывать. Достаточно сомнений. And И Тита Titus они наверняка must есть. have some. Есть маленькая вероятность, что стреляли с позиции за пределами крыши. yes, Да, я goddammit, I знаю. know Мать what твою, a что такое вероятность 72% 72%? chance Значит, что means. вероятность It means 28%, there's a оно не так. 20% chance it 28% isn't не that. маленькая вероятность. Just making sure we are on Просто the same проверяем page. координаты. It doesn't all Не fit. все сходится We are идеально. just Мы лишь sharing делимся info, информацией candidly. открыто. Показать старинную винтовку. Такие валяются по всему Мартинезу. That looks antique. На вид A старинная. Bell McGray. Бель It's Магрета. inoperable. Where'd you get it? Сломана, где добыл? Под книжным есть подвал, она была там спрятана с другими такими же. 20, maybe 20 30 винтовок, rifles. может Titus. 30. Also Тоже broken, сломаны, but и все still, же это there were слишком too много. И many. другие схроны And тоже there наверняка must есть. be. God damn it. Черт We need to побери, close надо that dump окончательно down for запечатать good. эту свалку. It's a goddamn breech loader, Причем too. это странный Find one that works. You got a казнозарядник. military-grade Идешь на рабочий, weapon у тебя в руках that оружие. shoots Очень jacketed больно. ammunition. He sees it. Я все понял. This is coming Картинка together. складывается. Time to really close the Время deal. добивать. Покажи Show them пулю. the Протянуть bullet. пулю. Вот она, пуля. В Беле морга используется этот же калибр. The blonde man looks Блондин at the смотрит на mushroomed грибовидную death bringer вестницу. in the Смерть evidence bag. Yeah, the Да, bitch уж, is сучка и правда jacketed, all оболочка right. 4. Whoa. Ого. Well, Да, черт goddamn. побери. It's not proof, Это but it's это a не доказательство, possible но, murder возможно, weapon. орудие убийства Close рядом to с her. слишком близко к ней. You have Да, been сложности thorough. тебе не занимать, I'll give признаю. you that. В местном
ломбарде продали мой потерянный пистолет какой-то женщине, может. Ты потерял пушку? Блин, так.
Вот кретин. Tell me, did you lose it А before скажи-ка, the ты потерял ее murder? до убийства? Да. No, you didn't. Нет, а Руби его из твоего пистолета не убивала. Stop thinking Да about your хватит lost думать о gun, потере damn it. пистолета. Ты так You'll get a heart. This was merely a thought Это был лишь exercise. мысленный He did эксперимент, not он не lose his утерял gun. свой пистолет с Let's именем move Тим. on. Я не обещал доказать, что у нее было орудие без только что. I don't know, Cop. Не знаю, Коп. Why don't Чё you б мне find сперва your тебе lost не gun найти свою first? пушку? Easy now, Al. This is... We're not Мы же не seriously всерьез considering it, are we? правда. Разве не Ruby что wouldn't do this. Why would Руби she бы do так не something поступила. like Зачем я this? это делаю? Phase 3. Третий Motive. мотив, The последний last элемент. component. Вопрос не почему она его, а почему она предложила покрыть убийство. And I suppose you have a И у theory тебя, on конечно, that. об этом есть гипотеза. Может, она просто покрывала себя? Тит. Think about it. Думайте, Why go through all столько that усилий. Это effort? же она It was придумала, her верно? idea, Повешение, wasn't it? вы согласились, The но hanging. предложила она. She had like Мучок шурица. a У fully нее же formed реально был plan and shit. прям готовый план. Right Прям when вот she came как back спустилась с downstairs. лестницы. Really, Shanks? Мутно, ты серьезно? Closio wanted to talk to Просто another хотела girl, поговорить that's с all. девушкой, вот и все. She was just the first Вышло, one что up Руби there. оказалась там I could первой. have come up with that plan Будь if первым I'd have я, been я first. мог бы придумать такой план. Time for a logic Время логической demonstration. демонстрации. И же представим, что ты убил человека. He scoffs. Он фыркает. Think. You kill Думайте, him. вы его Get up убиваете, there. поднимаетесь, Shoot him. стреляете, спускаетесь. Ты ведь предпочтешь пойти под суд с друзьями, группой людей, совершившим или один за убийство? The man is silent. If she used us Если to она cover прикрывала her own собственный shit up, проеб за наш счет, это well, серьезное that's a нарушение serious кодекса Харди, violation of босс. the... Which is why she И didn't. вот She поэтому would она never так и do не that. сделала, никогда Why так aren't сделала. more of you defending her? Почему This is остальные-то fucking ее не stupid, защищают? Titus. Это тупость какая-то, типа. Glenn, Глен. I thought Когда the она same свалила, thing when бросив she нас в этом skipped дерьме, town я and подумала left о us том in же. it. Oh, so he Опа. didn't rule То her есть out полностью он completely. ее не исключил. И она And she еще и skipped избежала. town. Шикарно. This is Соседа good. рассказала мне про Руби кое-что интересненькое. Yeah. Да. Like what? Она ближе к гомосексуальному подполью. По поводу Руби в нее втюрилась. A thing? Втюрилась, You в смысле, mean? на самом деле, голову. Behind his squinted За eyes, прищурами его. dominoes are falling. Картинка наконец складывается. Yeah, but Да, но they're both они же обе girls. девочки. Girls like girls too. Девочкам I тоже guess, иногда нравятся sometimes. девочки. Ангус. This is one of those Это один из times. таких случаев. She Мне liked нравилось в classy. России. Прикинь, я сам был в шоке, но так уж она сказала. It's not bewildering. Но тут It's like, нет, тут whatever, man. причин для шока, что такого Guys, бывает. I'm not the Мужики, only я one же who не knew. один это знал, Right? правда? You what? Что знал? First he says she's Сперва она murdered him. говорит, что она Now его she's a... убила, а теперь что он Who? еще It's и a lie. у него. Come on, Glenn. Хорош, Глен. She Есть likes сиськи Моники Monica's нравятся titties больше, чем more than тебе. you do. Тут все чуют, Everyone- когда I ты did. Я знал, I я так knew и it. знал. That's Вот why she почему didn't она не fuck дала me at мне Fatty's на днюхе birthday жиробаса. She didn't fuck you. Она не дала тебе, Cut you потому что 40, тебе 40, а and ты you до сих still пор live with your живешь mom, мамкой, Dennis. Денис. По залу разносится смешок нервный. Классе сказала, что Руби к ней подкатывала, а она ее отвергла. Ruby then threatened her Потом and Руби told her начала to ее end her угрожать, требовала, relationship чтобы with она the прекратила deceased. отношения с This is some sort Знойная of тема. shit. It's also Но как the kind раз of такую garbage херь наша our Miss аранская Aronier мисс обычно puts out to несет, cover чтобы her own прикрыть жопу. ass. Sort of, but he Том, правда, doesn't есть, have но to know он that. знать не обязан. Она рассказала нам, когда мы собирались ее арестовать. Она там только что это рассказала. Она боится Руби, вот и выложила. That Ruby is Короче, queer as натуралка из cabaret. Руби, как из меня Now that I балерина. start thinking Если about it, вдуматься, очевидно, и I как don't я know why раньше I не didn't заметил. see her. And that's И это okay. нормально. Кто Some натурал, are кто не queerer очень. than Харди others. берут... You can still be a Харди берут hardy. вне зависит от But этого. if you Он bring косит. your own Но вот кто personal тянет shit личную into срань our... And в then, дела, boss, а потом босс. use us to cover Нами it up. же будешь ее I прикрывать. mean, Ну, that's just ну это fucked же up. просто If it's пиздец. true. Если это But it's правда, not. но ведь не right? так же, да? Может, это вызов тебе, Тит, в борьбе за власть? There's no fucking Нет, блядь, leadership никакой борьбы challenge. за власть. Just when I Я уже thought было you were подумал, taking Коп, this что ты seriously, серьезно к Carl, делу относишься, а ты опять put жопой your думаешь. Man, now he's Да, just теперь throwing там shit просто against the wall набрасывай to все see what подряд. sticks. Okay. We Ладно. ruled out infighting. That's Это how this численный works, конфликт, by это так и exclusion. делается, методом Remember, исключения. all Мы we просто need to хотим do is исключить rule и Руби, Ruby вот. out too. Вот и все. There's a bit of truth in there for Судя по Titus тому, to как ты react дергается, so в твоих словах brashly. было зерно He does истины. not Он like очень his не любит, authority когда его questioned. лидерство ставят по сомнению. Когда
классе спустилась, Руби будто знала, что что-то случилось. Да не, мужик. Просто Руби такая хваткая. Это ее фишка, в этом она и хороша. И еще, брат, ну это ж типа как бы женская интуиция. Бабы поднимают, ну кость. И нам бы, собственно, не помешал бы в команде человек, с которым они бы говорили откровенно. Жену нужно в команде женщины, чтобы они могли нормально работать, иначе, наверное, сложно половину Мартина за женщин. Ага, закатить глаза, женская интуиция, вот в чем дело, ну конечно. Ага, это она просто хватка в этом была. Или
Она знала, что произошло, поэтому она сама его и убила. Not so Не слишком useful. это полезно. Fucking hell. Ёб твою мать. Silence. The old man. A very small Заметный nod. кивок. This is the only option he can. Yeah. Да, вижу. Now see it. Тебе еще один There's вопрос. one more Как ты thing спросил, I've где been она. И wondering если about. хочешь добавить его Ever к своему since you списку had, I подозреваний. don't Я не знаю, know. я не знаю, I куда don't она делась. know Просто встала и where she ушла. went. Была очень напугана, She куда не just got сказала. up and left. Бы я не давился Got просто real хочу знать, scared. She was afraid I would боялась, что я tell скажу you. тебе. Maybe she was И, right. может, правильно By боялась. now, Сейчас I бы probably я уже сказал, would. She наверное. knew there's evidence Она on her, понимала, что на and she нее knew we'd указывают find улики, it. и что мы This их is typical найдем. suspect Поведение behavior. подозреваемого, поэтому Why бегство fleeing всегда is always веселее. Perhaps. Может Ask быть. her if you find her. Если найдешь, It won't be спроси. easy, though. Но это будет не просто She made уж. sure of that. Она постаралась. Когда она пропала? Friday afternoon. В пятницу when днем, you когда first ты приехал. arrived. Я слышал, I что got к нам word the приехал RCM was in РГМ, town. потом она Then пришла she ко мне и came сказала, in что to ходит, see тогда-то me. мы и побеседовали. Told me she Чего was она I испугалась? told you. Я же сказал тебе, You. тебя. Меня в смысле РГМ. No, Нет, you, тебя в смысле as in the копа cop с with the бакенбардами и sideburns в and the диско disco. шмоткой. And a hole in his heart. И дырой в сердце, That это главное. first. Дырой в сердце. Why not? Почему нет? You suck on that gun Засасывал like тот someone пистолет, будто tore тебя you a кто-то в brand клочья new разъебал. asshole. Не видели, что она испугалась, я ей явился объявить конец эксперимента по имени человечества. Sure, Ага, the эксперимент human человечества. experiment. Смешно. That, you know, when I first saw Знаешь, you когда ты limp in впервые here, I сюда thought she was прихромал, думал, что у нее paranoid or припадок паранойи. sniffing her own Или, собственно, supply. товар But понюхалось, но он смиряется. now I'm not so Я уже не sure. уверен. Что еще Руби сказала тебе про меня? She said you Что у have тебя a странный funny вкус в taste одежде, in и что clothes, ты не and that you остановишься. won't until you Пока не have нароешь на something нее on что-нибудь. her. Она сказала, что She said слышала she's heard of тебе you from из Jamrock, Джемброка, что ты that you're a human can человеческая opener, крывашка, that you натравливаешь play подозреваемых друг suspects на друга и against each скрываешь их, other. как консервные Oh, банки. fucking Ёб hell! твою мать. Titus, Он did что he just сейчас open Angus скрыл up like Агнуса a как can? консервную банку? Yes, he Да. did. Киваю. Мы Now, можем об этом we can whine about поныть, it, можем ему whack урезать, а him, можем жить or we дальше. can go Сегодня on в with настроении our жить дальше. lives. Ал, I'm having to а go ты? on. It's not an actual Это не question. вопрос. Silence. He Молчание, он nods. кивает. Ким, это правда и открывашка? You are Вы настойчивы. insistent. Что-нибудь еще? Yeah, Да, there было was что-то еще. something else. Она мне не She сказала, wouldn't tell хотя me, явно though. хотела, ей прям I could язык see she был. wanted to. Коп Тит, It was этот коп, он, burning on her lips. но ей было This слишком cop, страшно. Titus, this У cop, тебя есть he- мысли о том, куда But делась she Руби? was, she's not far. Недалеко, We know это мы that знаем much. точно. Она She не didn't take her увела, lorry, не so увела фуру, she's значит on ушла foot. пешком. Good fucking luck, Ну, man. удачи, она знает She knows this place эти like the места как back of свои her пять hand. пальцев, ты ее никогда не знаешь. Yeah, Al, Ты- and we won't. She's not really a Мужчина смотрит party тебе. candidate не кандидат. anymore, is she? She's not, Glenn. Больше не кандидат, Глен. Вы ее искали? A little. Немного, вдоль On берега. Where have you А где looked for конкретно her? вы ее искали? More precisely, Конкретно? Побережье on the за coast. шлюзом. past the Здесь ее watermark. нет, так что думаю, она там. Who's doing this looking? А кто еще ищет? They're all here. Вы все здесь, кто еще ищет? Lizzie needed some air. Лизе надо было проветриться. Садовница? Наша пошла передавать вести You're Эрору. a smart cop. Коп ты умный, а вот But как you're a человек stupid дурак. Никто person. не ходит еще No one передавать goes to его. tell Если ему Edward нужно, anything. If he has to нужно know, бывает he что-то has to узнать, то know. быстро. It's called a Есть radio. мнение, что это You называется believe. радио. The gardener may Ремонт have хлопнул played you дверью, a game застольница when she снова stormed рванула, у out. нее есть She свои has планы. her own plan. Знаешь, где на берегу начать? Sure, there's Ага, some shit есть дома houses один новый there. A слакоблок. cinder block town. То есть так, что Fisherfolk ты there там, refuse to что мы там не unionize. искали. I hear they have А a вроде есть shack where халупа, где junkies иногда sometimes ночуют навики, crash. пробил We твой will час. start there. Там начнем. One more Пойдем. question. Как Руби What does выглядит? Boyish, Пацанка, hair's red, рыжая, dyed. крашеная, She похожа looks на like a дальнобойщика. Lowry man. Немного, но нам хватит. It'll have to. Уже. Уж надеюсь, он протягивает руку. His grip is Хватка у него firm твердая, and reassuring, уверен, like будто ты holding держишь a кусок piece of внешне unpolished полного granite. гранита. Not just granite, Не tightly гранита, packed RCM кремня sergeant самое то material. для сержанта Грин. Был бы ты в коп идти. When are you Так gonna вот, до get it тебя through уж дойдет your до меня. dumb head? Я и есть коп, I просто не был уверен, already что ты am. тоже. And he still isn't. Не уверен, что люди боятся People- копов. Так. Ну, хоть что-то.
Fuck does Kuno care? 8%. Kuno doesn't. An
old East Delta common. You hear, you ring, what an ominous. All you hear is you ring the, you wait, looks like someone silence, silence, nothing happens, silence. This button. This. The dented yellow. The box seems happy. There is a your toe. Cool. He does not actually think it's cool. If anything, the lieutenant feels sorry for the poor box. He's leaning in to inspect the layer. I don't. Let's go. Понял. Да. Нету, ничего нету. Только все вроде, да? Hello again, officer. Give me a moment. Известно о сегодняшней секретной встрече. No. Ничего не Would she обсуждали. understand if they did? Может, замечали что-нибудь необычное в позднее время, скажем, после... If it ain't my Не свои business, чужие. I'll keep mine. Think we'd all be Я better ищу off. Билли Межин. If Вы people, знаете, где она it's живет? about Victor, isn't it? It's always about Victor with her. Одна из дверей на балконе. Hello again, officer. A weathered brown door. The number. Something smells good. The lieutenant motions to you. This is the door. You already know it's the right. You're right. Let's do this through. You hear light footsteps. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring React Dead. Just don't say that you know how they feel. You don't. Что если я не хочу этого делать? Yes, it's hard. Да, это сложно. But there is no easy Но way просто to handle this способа такого information. нет и быть It не just может. has to Должно happen произойти чем скорее as soon as possible. Ким, я не хочу этого делать, давай уйдем. The Ладно. lieutenant motions. Hello? And someone turns down the radio. He gives you a short, encouraging Где живет nod. Билли Межин? Police. A moment, please give us. Tidying up. Come in. The door.
Ну что, It's ваш you муж... from the book stand. Did you come to bring my cocktail? I don't think I introduced myself Ой, я же properly. представиться забыл. Я I'm Билли. Billy. Налить вам попить чай? Would you like something to drink? Кофе, всё. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in condensation from stepping inside. Касаться-то вы... Спасибо, мне ничего не надо. Is this about Victor, Опять Виктор my husband? Благоверный. Is he in some kind of trouble again? Брать так я скажу. I can... No. This is Нет, тут something much дело плохо. В worse. больнице что? Is he in a Что с ним? hospital? How about some small talk before you break the news? Ну как вы? How have I Что been? я? Вы же You're not не- here to discuss me. Can't write a scene without knowing the actors. Ask more. Get comfortable around her. Эмпатия 58%. Ну эмпатия так эмпатия. Короче, She looks up, too Давайте. anxious to say anything. You've done this before. Just keep your главное не focus. рекомендация, господи. Мне что, просто взять и выпалить, что он умер? Yes, Да, это самое важное. that's the most использовать это important. слово. No euphemisms. Никаких This эвфемизмов, is what делать you то, что... came here for. Очень жаль, что приходится такое говорить, но вашего мужа Виктора Межа нашли мертвым на пирсе. What did you say? Что вы сказали? Ваш муж Виктор умер. Примите мои слова. Oh. Oh. But Он совсем he was недавно... just... But he was just here. Совсем недавно был здесь живым. We understand this comes Что для вас as a это огромное huge shock. потрясение. Знаете, что мы с I want you to know напарником that me and my partner на севере are here. What happened to Как это him? случилось? Пока еще рано говорить, но перед выходит, что он посхнулся даже с Was he головой. drunk? Он был пьян. Мог сыграть свою I роль. see. Ясно. And you Нашли just... его. How long had he Сколько он там been? лежал? If you say Если 2 ты days скажешь, может, maybe, пару дней, то it это will be навсегда etched in отпечатается her в ее mind памяти. forever. Сейчас сложно She сказать. blinks, Он моргает. eyes welling up with tears, as the handkerchief. Платок. Вот, возьмите, дайте ей платок лейтенанта. Yes. Thank you. Да, спасибо. Is there anyone we could call for you? Подруга, A кого-то friend? позвать? No, no. Нет. I just Мне need еще to tell my девчонкам надо girls. сказать вот. Unreal. Нереально. God. Should I call them? Позвонить? Should I tell Сказать, them to что come? пришли домой? No. A Через day. день. Да, они должны знать. Нет, выделите себе день, чтобы прийти в себя завтра, когда они вернутся, вы будете готовы. Good. Да, наверное, That's так. Правильно. probably the right thing. Just tell me, Скажите, а что what мне do дальше I need делать? to Где do он next? хоть? Взглянуть на него можно? We've taken him to Его the city забрали в morgue. городской морг. В The ближайшее local время с вами coroner will be свяжется contacting коронер, you чтобы shortly устроить поход. to arrange the funeral. Если вы захотите Here's раньше, his number in вот case you дайте want to карточку, на contact которую him. указывает. A very good call. Is there anything Скажите, else РГ that the можете зачем-то RCM... вам No, помочь? I'll Нет, я call you позвоню. if something comes up. Thank you. Спасибо. Спасибо, Thank you что for сказали. Я telling позвоню, me. если на их плохо. I'll call if... Еще раз We обойду. should step outside and talk. Давайте поговорить. Положить рядом с нечитательским билет и выйти из комнаты. You did well. Был молодец. Что теперь? I'll call the station when we're finished Когда with the закончу day сегодня and с let делами, them я know буду the name часом of the сообщу deceased. имя погибшего, и все. That's it. И все. We should get back to our case now that our duty here is Насчет done. Билли детишек. They'll manage. Они справятся. Let's go. А я теперь не могу попасть? Да. This door is made. No one answers. Let's go. The door is closed. You hear.
Отправилась в деревню на побережье Сан-Франциско. А, вот так вот, да, значит. Понял. This coin-operated viewer is probably some kids. The metal feels a thick that's under the graffiti. You know the church look around the large. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Vikla, true, hardcore. Hardcore internally coherent. All car. All right. He furrows. Hardcore. Ah! Is it though? What is it? Feels like you should reply with a very pin. I am the mother of humanism. Yes, we all are. Her name, body, and the woman looks by. It's not spiritual. Yes, what is it? Никого подозрительного, например, женщина по имени What? Руби. No, no one's... She has not seen her, sire. Yo, man. Welcome back. No. Just no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. Exactly. It's our chance to turn the grim desolation into an overwhelmingly... An old door worn by elements. From here to the whirling. Is there something in the distance? I don't see it, Lieutenant W. Freitor. I don't see a person take a shot here and hit something there. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone, truthfully, this seems like it's not possible to climb that ladder. Those? A smoking assailant who favors to mutilate. Still, you felt it was important. There, a glowing light on a third. Just dead, poor thing. Так, давайте еще раз позвоним. You pick up the handset. There's a tone. The machine is up. Calling. 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 Still. Stop calling me, man.
I'll get you your money, all right? I just need till tonight. Let me work. Изменились, их нужно заставить в танце, в терапии Мартинезе. Disconnect. Ладно, ладно. Я понял. There's some tear, an empty. О, привет. Hello again. Здесь как подозреваем. Видели? No, I'm afraid I can't help you. So you haven't seen anyone? No, I'm sorry. As I said, this is just a day. There's something friendly and familiar in. He's telling the truth. You see, a slogan used to. A few poor things. Что это? A metal and plastic contraption. That over there must be the boy class you told us about. Ooh, hidden things. See, you lift the boy out of the water without much effort. It's not tight. The number 11 has been written on the yellow plastic. Simple construction. Very unsafe. There's something in there, splashing around. It smells like you would expect. The water this side of the a shot glass's worth of seawater. Well, damn. Нам повезло еще до сих пор. We still got here too late. There's nothing of use here anymore. Нет, как я думаю, что он мог. I have no idea. Ничего страшного, все равно знаю. Or think we do. This is a small loose end, either way. Not important, I hope. That may very well be the case. We should keep an eye on her. You could ask the miss what. The trap is poor. A row of ghostly shades facing a crumbling wall, with another 7 shades, a cold. There's no way the perp is in here, officer. Look how scarred. Not this time. The opposition is insurmountable and dangerous. Dangerous too. The suspect? God, I hope not.
Is that the phasmid? It looks like the phasmid, leaning against. It's not the phasmid. It's not even organic. It's a fire iron. How disappointing. Right? Mister? Oh. Okay. Luby. My mom tells me I'm a big girl. Kids. Yes, I am. Little Lily. That's nice. My mom is great. Bye! The scruffy-haired little boy kicked. What bad? I don't think... Then we're definitely... Our tenant, nay. Because she's blind, which you seem to have forgotten. This is my little Cinder. She's being evasive. There was a murder in Martinez. Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people... That you are, Dark Omen. There's not much to tell. I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around. You should look around your shack. Ну давай осмотримся. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning south. Привет. I'll just keep the... Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good... Something about the way she says it makes you want to... Oh, jetty, oh, jet. It's good to see you here, detectives. I only just... What brings you here? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now. That. And she's also keeping an eye on you. Spying has such a negative connotation. I did track your progress. Then there's the matter of that little scamp in old lady clothes. She threatened to paint the cordelate she read. What is this? Destruction of property, hooliganism, elder abuse. No need. Lillian and I are getting on much better. For one, she appreciates the concept of... How do I like it? Water drips down. The smell of salt. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. And I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Fortunately for you, madame. All right. Real men, real politics, real thoughts in your head. Вам ничего не угрожает шепотом. Рабочий класс не имеет ни малейшего понятия о происходящем. That they don't. Have I told you how they discovered this Как place? открывали это место? No, they're in Sealindian, Isla. I'm guessing you don't know then. Нет. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Do we? I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This story she will tell. Maybe there is something else I can assist you with. Make way for the master. The woman is still... Huh? What is it? Ничего, да? A lorry stuck. Right, two. There it is again.
That spectral, heavy fuel of years of turmoil, of hurt. Can you smell it? You inhale. The cilia along your olfactory epithelium tingle. First come the smells of the agitated strike breakers. Layered. Still smelling for communists, detective? Well, I'll be over here when you're finished. What the lieutenant thinks is irrelevant. Your politico-olfactory cortex. Yes. No. Hola, wandering man. How can I help you? Брат, я хочу поговорить с тобой кое о чем важном. What's that, boy? Now's your chance. Remember, коммунисты известны своей недоверчивостью, так что тебе придется под воль проложить тебе путь. Знаешь ли, я ищу человека, который знает, как повернуть хороший фарш. Понимаешь, что? Странный запах, имеющий революционные последствия. Could be coming from one of the jam lorries. Cargo's been sitting out for a while. Have you tried? Okay, maybe it's time to abandon the subtle. Don't think I've ever met a Kras personally. Okay, maybe it's time. Okay, maybe it's time to abandon the subtler. Ah, now I see. Can't say I'm surprised. You seem to take your communism serious. Oh, he certainly likes to. So you've given up copying and now you're hunting communistas. Care to say why? Я хочу, чтобы они меня. Oh, I see. I wish I could help. Unfortunately, I don't know many comunistas. Maybe, maybe not. Either way, I'm not institutional. A man's got to blame. Okay, so maybe he's not exactly a but you know, I did meet a genuine ideologo. You know, a guy with a theory. Someone who likes to pit his theory against... Didn't say anything about his name. It was late one night. He asked me for a light. We shared cigarettes. Then he asked me if I ever thought about getting into some of the extra physical branches of communism. It was all right. A little like something out of a Vespertine spy novel, but I must respect the effort. I couldn't tell you. Remember Dobrava, and then he was gone. I don't know. Been wondering about... Not to interfere in your person. She said that you would need some kind of passphrase to gain access to this so-called mega-secret meeting. The lieutenant. Just in time. The faithful partner arrives with the key that turns the lock. I salute you, boyas, and wish you good fortune on this grand ideological quest. The man whispers a jaunty tune, a coastal breeze. Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Like I said before, I don't know much about this wheat. C'est en promising. The payphone had. This is generally speaking. I suppose René is not going to be needing it anymore. It's a bit too colorful for my taste, though. Fantastic. Try not to wear it with others similar. Welcome back, gentlemen. The pleasure of farewell. Oh, hey, mister.
Здорово. Mr. Dubois, now, what can Everett Clare do for you today? Funny. That doesn't... Funny. She was trying to set up a narcotics operation in the... Oh, that a cell. Yes, I do seem to remember sending a pretty young thing down there to liven up the place. Get some melodic music in there. Еще приказали организовать лабораторию по производству амфетамина. Amphetamine lab? That sounds very immoral and debauched. But what do I know about kids these days? The music they listen to? It sounds to me like you are trying to start an amphetamine lab in the district. And you are using some delinquents you found. Found God knows where? That a cell is the daughter of Miko the kebab. A man who once killed a... I think a daughter of a man who killed a man with a kebab can handle running a... Maybe it was Bogovich. Or Yakub. I think it might have been Conrad. Как бы то ни было, я пресек производство амфетаминов, но оставил им ночной клуб. A nightclub. Harry, I'm an old-fashioned guy. After work, I like to listen to some rock and roll. But here I am, talking about myself. When you bring joy to my... You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a real Kingsman and a patriot. You hold in your hand. You take the legal documents out of the youth center. It's going to be... This is either my money is on call. I'm no property lawyer, but it looks fine. I like the print size. They're not selling... How else are you going to build something? It's always inconvenient to build things, and citizens inevitably... You take the legal documents out of the... You take the legal documents out of the... There is no loophole. The simple truth is the current residents are going to lose their street access, and for the next 12 to 40 months, their lives will be dominated. Once the construction starts, it will probably take a few months, a year maybe, for even the most stubborn occupants to get tired of living like this. After that, I should have seen it. Evra probably has eyes on us, but we could try to get other people to sign this instead of those listed. Or you could forge their signatures yourself. By the time he finds out, we'll already be gone. Ну да. A rusting control panel, craned, no screen. Hola, Wandering Man. Looking for some... You could push him by asking him to... On the bottom of the man's boots, you see an intricate... It's Revachol. Custom made. Cost me a pretty... You'll see when the time comes, officer. Technically, you're stomping on... Huh. I... Is this a... I don't... Uh-huh.
Stuck in the rain in a... Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct. Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. 10-4, I know I already wrote it in a report, but it will stay on my desk for a few days. Over. Roger that. 10-10, over. This is precinct 57. It will... Her voice... Gottlieb. Anything else I can help you with? Just a... Sylvie Malaik. Yes. Hello? Oh, great. What else? You hear... Anything else I can help you with, officer? Yes. It took some convincing, but I got the mercenary's name and a few... The lieutenant leans in to listen. Note. That suit of armor was issued to an Oranese citizen. He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. This is what the ICP knows about. Then the armor followed him to Seminine. It's a garden tool used to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital... It is. Thank you, Alice. None, officer. Sorry. Even that is a small miracle. No problem, A compliment from Lieutenant Kitsuragi. Not bad. A name. This is very good. This means something to him. To know that name. I'm glad the inquiry was held. 57. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a... Oh. Host Almighty. You keep coming back. That's good, officer. Самообладание. The speakers below are banged up and worthless. The sneakers triumph over them. They're the star of the show here. 50 реалов. Everything's still cool here. Drugs? I don't go in for that. Unless you're into drugs, of course. That's very cool. A lot of the coolest... Sir, it appears to be true. No drugs in sight. Not in the box of sunglasses or under the... That's even cooler. A blatant lie, sire. Who said that? So you admit you're a lorry driver? No, I just said I work. Realizing he can't get out of it. Okay, maybe I'm a lorry driver too. Но это просто работа и вовсе не самое важное для That's not the меня. most important thing about me. That's my day job. Ты забыл мне сказать? Exactly. It's such a small part of my life. It's in the rear view mirror now. I'm climbing out of that hole with ingenuity. No! That's nothing. I told you. And what crowd? Crowd, you know. No, he wasn't talking about an abstract crowd. He doesn't want to talk about them. Look, there's bad people doing bad things here. That's all I know. Here we go. There's a tiny bit of truth on the table. Zoom in on it. Если не хочешь, чтобы тебя впутали в этот порыв, ты должен дать нам приличие. It's a she, okay? Да, она The понятно. other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. Уж точно никогда не. There you go. A witness with corroborating Эти другие evidence водители, is... которые... All of them. Все. I don't know. I told you all I know. Who exactly is talking about this lady driver of you? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. Троллевая дама I случайно не don't та remember пожилая who has женщина, tattoos. I don't know. Maybe. If she is, I haven't... No, it's still Ruby. Все еще Руби. Interesting that he doesn't seem aware of her Случайно не existence. Руби зовут? I don't know. Я же говорил. I told you. All right. Проехали. The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guarantee. Внутренняя империя. What a shirt. All other shirts pale in comparison to the muscular man with an... Welcome to Hip.
Hello, hello. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. All the old... You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always. Не знаю зачем, но я куплю, это недорого. The trap is poor thing. This is it. The scene, not as such. Looks like they were here a while. Looks like it. Hey, let's keep moving. Somehow. Tequila sunset. Can't really remember seeing any women after... He really has no idea who this Ruby is, sire. What's it about? Maybe you've heard. I used to be a very successful businessman. I've signed more than a few lease forms or whatever the fuck. All right. Hey, Abs. Hey, Abs. The man mumbles. Hey. Goddamn Abigail is here. Wake up. Wake up. I'll be damned. What? Sure, I can fucking help. You need a signet. Fucking cops, man. Always hassling the poor folk. Hey, guys. We're heroes. About fucking time, man. The incapacitated drunk lay there. Thank you for your services, gentlemen. Should we go and mail this? I think I saw a mailbox on the... Okay, what's on your mind? The legend! He's back! A drop in temperature and eat chemically sweet. The road is smoother, a tub warm with number 31. Kratos, there's one bump. Tragedy comes from the wheel. The wind... Не пройти.
You take the legal the youth center. Our Canada, please. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. You're back. Good. What can I help? Sadly, I need this one myself. It's hydrophobic. What I can do for you is... Да уже ничего. Сюда не надо. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. We're closed. True. Hard. It's hard. Skibber. Your coach. Yes. What is it? Yo, man. Welcome back. Блин, чё я... Я в тупике, получается. Чё делать непонятно. Hello again. Так, и что делать? Hello again. You see a slogan. Looks like tomorrow never.
slow. Looks like to. Hello again. No. So. No. There's some. He's telling the truth. No. So. No. There's something. He's telling the truth. Sure. What's on your mind? Yes, Steve. A pleasure. Perhaps. Yes. To learn. Oh, He means that. The boys got shot. tape computers. They used them for what's the Mars? A short. It's a beautiful. I tried to. The kid takes a. Actually, Buckle up. 10 years ago. Wait. He did it. What the hell is a womp? Yes. Tape. Actually, Buckle up. 10 years ago. Wait. He did it. What the hell? Yes. Tape. But of course. What else? I do have some money. He's not. No. I mean, come on. Of course, detective. I don't know if not. Forget it. They don't. I do, sir. Lo mantang. Stick fi. Lomantang. Wait. What does this man know about Parolidon addiction? You got. Here's a form. That's fine. That's right, Mikhail. It. Yes. Okay. Great. Imagine all the time you'll have for work now. Matter of fact, we should get back to it right now. Mm-hmm. What? You didn't stop at all, did you? You are just obsessing about... But am I? I'll spare you another 20-hour mind project. Yes, I am. That's the truth. You see, a slogan you... Looks like tomorrow never came. Looks like tomorrow... A few poor things. The light vanishes inside the concrete. There's no echo. Maybe it's just a storm drain. No idea. We might find her down. In conclusion, I hope not. You pick up the handset. There's a tone. The machine is up. Calling. I'm tired. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. Writing. I hate writing so much. The man disappeared. You do not hear the... Seems like it did not have time to swallow. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Then pull that. Strange. This is not how you started before. You dialed 001. This is not the area code of Revachol. 005 is Revachol. 001 is Grad. 414447. The rotary dial 1117. Yes. 451 451. You have dialed an ultra-long distance call. Calling. Calling in the saddest sound. Calling still. The lieutenant is too far away to hear your yelp. The sea wind blows. Calling. 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 Calling still. Then the ocean... Hello? Who is this? What? Oh no. Is that you? This is too much. You need to receive. Oh no, not this. Dora. Who is this? Dora. The name feels like a... In the distorted distance, you hear someone turning next to her.
It doesn't matter if you react. Dora. Dora, in the no answer. You're not a Kingsman, Harry. You're drunk. You only have 2, maybe 3 things left to say before the change runs out. Oh, God. Do you know what time it is? It's so late here. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Лечься нежелание. What do you want to talk about that we haven't talked about all? This is bad. You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Yes, I'm in my rover. Sleeping. To work. The academy, where I work. No response, only a sigh. No. I want to go to sleep. Oh no. Please. She does not answer anymore. Законодатель, достижение получится. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. You dial in the mid calling. It looks like she doesn't want to pick it up, Harry. Stop scaring her. Come on, you know why. Calling. Harry, please. Phone hanging. Disconnect tone. Да что такое? Take a longer metaphor. It's always, this is more important. The engines stopped. The West River's right. An old door, worn by elements, guards the... Так, ну техника, да, получается?
old door, worn by elements, guards the depth. You rattle the handle a bit. We don't get in there. Frankly, you're just going to have... No. We've gotten into every... Yeah, I am... Relax. No one's hiding. At least you can think about... It's military. The washerwoman met from here to... Дюбуа найдет под новым зданию. Как-то это не очень очевидно. Здание. Жмете на плакат. You see, a once bright mural towering, a slogan used to intertwine. И вот здесь до этого момента, до того, как не получали связь. That are cracked somehow before. There? Singular. Whatever you thought. Shelves filled to the brim with crime novels. Shelves full of browsing through. Suddenly, high speed next to. I really must. I'm sorry. I did not. The maps look old and faded. Your eye, this large ozone disintegrating in the northeast. You can lost 800 of the ocean connection you have lit. Perhaps they are God. I'm sorry, officer. They're quite valuable, though they might not. Yes. Are you interested or not? I'm sorry. They're quite. Yes. Are you? This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a right. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective Dick Mullen. The greatest innocent. Browsing your educational survey. That's the spirit. Here we go. Question 1. Oh yeah. This is what I was made for. Correct. As the first question to easy. Everybody knows the answer to this. You, me, anybody. Correct. Franco Negro. Question. Got it under control. No problem. Solid on this one. Correct. The most final. I've got it. Honest. Correct. Everything. Congratulations on finish. An A. You really navigated some treacherous waters here. Huh? Take what? Uh-huh. You are really just talking to... The worn map features the patch... The note is written with a blue pen. A
cockatoo. This book talks. You stare at the now familiar black and white. In cold, for Yugo as ethnic, it would physically hurt you. They go through a brief and somewhat awkward love affair. He toils. She spent the memory of their short time spent together. As life leaves their remains, but crinkled, you feel compelled. You carefully. The face of King Freecell smiles. The bullet is still a police badge. The porter reel is just what you needed. You press the large button marked Commence. It sounds like someone's moving and telling you about the tiniest. Within seconds, you a click, then silence for. Of course, you could. Yep. And guards. The lieutenant watches you. 6 crumbling. The porter reel is. The porter reel is just what you need. You press the large button marked Commence. Then the telling you within second a click, then silence for a bit. Then crying is yup. And the beast guards, the lieutenant. You hold in your hand the colorful. You take the legal doc. What have you found? A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. Looking for something odd? Come to tell me to. I don't know what you're talking about. Headed. He's been expecting this. Listen up, fuckwits. You don't scare me. You cops don't run Revachol West? No. He means La Put. A legendary. Yeah, him. The lieutenant looks at you. I ain't saying. Isn't saying nothing, saying something. What? You really got him there, detective. How about you fuck off? How do you want to proceed? The man drops the near-finished cigarette lingering between his fingers. He reaches for a new one with a comfort. Что-то на сумрак надо. Looking for something odd? Come to tell me to. The main. Ну, еще 10 раз так будет, видите. Looking for something odd? Come to tell me to. The main. Looking for something odd? Men like this only respect tooth. Fuck you, I told you. There. His voice grows smaller. Fucking homo cop. Look, fuck you, man. It's some lorry down there. When did she go? I don't know. I don't pass the monument. Down there. The Green Temple. Now, leave me. A small temple by the monument. Looks like he got his adrenaline up. Right, 2.
are wondering, man. Так, надо жирничаю пойти отнести, получается. Доказательства. Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today? Блин, а где этот почтовый ящик? А, сука. Сука, я забыл, надо же эти пить. Oh, hey, mister. Сначала проебан. А, опять назад возвращаться. The door seems to be locked. A rust in control. Crane does not. No screech of metal when you. Crane does not return. Crane does not. No screech of metal. A lorry stuck the window. Fumes of heavy. This screen. This must be the one he told us about. The glass on the side windows is posters cover the small. It feels like you're peeking into some. The door is locked. The hand. Use the pry bar to smash the window. This has been hard enough. No need to make it any harder. This screen found a. This screen found A to Z. This screen found A to Z. This screen found A to Z. With a firm grip, you raise the pry bar. A glint of light catching on the tip. Call down the hammer of truth and justice. The window shatters and droplet. Sato. The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin. There's something odd about the passenger seat. The seating fabric has been pulled tight over the low. These are movie posters. Feet one of them particularly. There's definitely perfume in the air. It's spicy with a hint of amberette. The remnants of a sweet juniper-scented perfume.
The actress is draped in a feeling of tenderness. This is she wasted away the actresses and the looks like strange. There are so many radio stations. There will be over 100 at least. No, that's on 78.9. What? I happen to have committed the frequency to memory. I have not. For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. Looks like we are dealing with an impressed... doesn't look like it. It's completely the ghostly actress. You wedge yourself under, but one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper. Sandpaper adds extra grip. Sandpaper? A novel technique? Yes? Which means that the missing lady driver was present at the lynching. At least we can now ask Titus some concrete questions about it. The movie stars are still smiling. Voila. A stack of neatly folded papers has been... Bonne prise. This large map, toll booths, there, 100 to Kuro. Through the... This means no storm. The final looks like the smuggler. So it would seem. The RCM patrols most of... Hard to say. This distribution network looks certainly... The Besmati is a Revacholian crime with cool names. Like, it's definitely not the Union. They just do some logistics. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they have... Especially bad news for cops who may have something in their past they don't even know is the... Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the... The stack of maps looks just like before. A metallic drawer slides out. It's an issue of Petty... It looks like an article ripped out from... The Ulan frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM... Pull out two bits. Close the rusty old... Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of... Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point... I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. This means it's well funded. I'm not sure what the Ulan frequencies are all about. Listening in on your calls. Oh, and the maps we found. They reveal the geographical extent of the operation. And last but not least, it's Ruby's cabin we found. This is an undeniable connection to the Union. Perhaps you're right. This is one connection I find a little dubious, to be honest. I prefer not to... Actually, he's not bad at... He just doesn't like flimsy... One way or another, they seem to be... Logistically. Meaning, someone is... We should return to the murder case. See what Joyce tells us about the lynching. There are more than enough grounds to start an official investigation. Sometime later, when we're done here. We do not want... The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the man... All the same, I don't like the idea. Debrief over. Давай, блядь. I saw you poking around in Lady Driver's lorry. She in trouble? Nah, man. I was telling you the truth. I really didn't think it'd be her. She's okay. So that's what that emotion was before. What else do you know about her? Nothing. We just talked a bit. About life and stuff. She left me a key so I can park a lorry if the jam broke. Oh man, that's like a load off my mind. He chooses to believe what's best for her. Oh, you know. Tommy Laham's gonna be a musician. The correct grammar is Tommy. Tommy Laham was... It's more him. The man taps his finger. Make way for the mess. The dented yellow mailbox greets you with its graffiti. Yes. For sending mail. You drop the white. About a week's worth of probably did. Right, let's go back to it.
The Copper-nado is back. What do you want? Я нашел связь между вами и местной наркотой, прикинь. Like hell you have. There is no local drug trade. This we'll do that. In the meantime, did you know that there's an abandoned lorry at the intersection that was used to move... We know Ruby was the driver. We know that's your affiliation with her. Detective, you want to deliver the coup de grâce? Твое заслуженное право. Thank you. You're right, Titus. There is no local drug trade because it's all controlled. That's a mighty interesting theory. I guess that's what you would need to do, theoretically. Yeah, man. Theoretically, that's what you would. You would need good, trustworthy people to take their place, of course. Yes, but that just sends everyone else to Jamrock, doesn't it? Вы просто перенаправили поток в Джембровский. We haven't done anything, but theoretically, it has to be someone's. I don't know. I guess theoretical things don't make Насчет этой Руби не она ли этот 8-й Харлиш? You sure do love. Мастер, высасывайте с пальца теорию. Мне вот тоже хочется к чему-нибудь присосаться, к пиву, например. Пить охота. Если у тебя менее теоретические вопросы. He's practically saying yes. Yeah. What? The what now? She said she's building a... What? We were talking about radio equipment. She said she's doing... This guy barely understands. There you have it. Hail something. It feels like you'll get to know. Hi again, gendarme. Bye-bye, gendarme. Так, опять, по-моему, к этой надо идти. Пока мы здесь. Привет. I was just thinking, what a nice evening it is. Oh. Did you take the document? No, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents. She doesn't seem to be lying. She's genuinely spooked by their disappearance. They couldn't know where I put it. I'm absolutely sure I was not followed. You mentioned seawater? I was worried I'd been too careless with the latch. The words, washed away, sound distant and strange suddenly. Somewhere far away, a dog barks. 3%. Сейчас мы сделаем трепет. I was just thinking, what a nice evening. A warm convalescence rises around you, encircling the building you stand on. You feel its twisting shape, bits of paper and birds on the thermal. Because it's warm, from the gathering spring, from the vapor, a great cumulus. For her, the guest, waiting, as safe as you keep her. For Gloria, soon these clouds will all... You mean here, in Martinez? I'm waiting for the miracle to happen. And what would that miracle... The return, of course. Теперь я знаю мое место. I know I'm not from around here. I would only be hitchhiking. The return is a big hit in the industrial espionage circle, don't you know, sir? I thought you were from around here. You look like Mr. Rep. The return, well,
It's part urban myth, part political science. It's a full in Revachol West. Le retour. As I said, no. Нет. I came all this way on a false passport and some money. Where the walls are still poor. Still, the story soon. No need to worry. These streets? Of the king, but at the same time... It's an empty vessel. Yeah. So she thinks, at least. I do. I agree, detective. Something is coming. Trouble. It will be a hard spring. Something is happening in this city. I can feel. Her thought trails off. The wind picks up again. Above. You see, a slogan used to... Looks like tomorrow. Looks like tomorrow. You see, a slogan. You see, a slogan. It's getting cold. Good night, officer. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the room feels muffled. What is this place to you? Потихоньку сидеть, пить и умирать передовой базой для береговой части. Overhead, a middle-aged man stands in a rundown shack on the edge of a fishing village. Listen, who are you talking to? There is no outside. Look. As you look at the floorboards, in the edge of a floorboard and hollow space underneath the floorboards is dark and damp. Nothing particular catches your eye. Something bad. You stick your hand in and start combing a small cylindrical object. You pull it out. A bullet. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Казнокрадник, вроде того, что было орудием The убийства. floorboard isn't interested. Maybe holding the bullet, you get the feeling this isn't an old mirror hanging. The bed is comfort. Спать. The place. It's easier this time. This respite. You've earned it, brother. But now you haven't. You know. Enjoy it. You're welcome. After Так, ну что могу сказать, дорогие друзья. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на стримы. Целую, жду, люблю. Встретимся с вами завтра. Всем спасибо и пока-пока.